Hi, Krishna. So I want to thank everybody for coming. Thank everyone for coming. We're going to show a short video of now where my speaking center.
Volume. So just Krishna Khan, I need your help. So this video is just, it's a conversation our Guru Maharaj is having, how he first met Srila Prabhupada. Ez a videó egy beszélgetés arról, hogy hogyan találkozott először Prabhupáddal. And I may stop once in a while and make some comments. But I'm a little worried, Krishna Kun, about if understanding that you should pause and you translate. Hogy meg kéne állítani, ugye? Ki nem beszél angolul? Somebody else is raising their hand. So. Mert ki az, aki tényleg nem fogja érteni, hogy abból sem, hogy ott van az írás. De magasra meg nem számolom. Jó, legalább négyre. Okay, first of all, why don't we turn off the overhead light? A villant kapcsolatban. And so you're going to translate? Yeah. Okay. Into Ukrainian also. All right, so Krishna Kun, do you want to just, how are we going to do this? You want to just translate what's on the screen? Studies? So also, everybody should really come close. I always say that, but really, because there's some of the devotees coming. Something more. Go ahead, Krishna. I can't feel any of that. I wish I did so that I can see him. I just sit and chat with them. Nyugatán voltam, elhagytam az otthonomat, kerestem egy valódi vaisnavát, vándoroltam egész Indiában, a Himalájától a Képkomorig, Kanyakumárig, de végül elmentem Vrindávanába. I met many service pundits and Westerners. I have discussed with them. I asked the term, get out here. All that I don't know how to turn up the volume. I'd like to know how to do it. Would you have Valaki tud segíteni abban, hogy a hangerőt, hogy hallatszódjon? So I reached You can't read that one? Sok jogival és pandittal találkoztam, sok vaisnavával is. Sokat beszélgettem velük, és de végül azt mondták, hogy megyek innen. Jó, akkor most megyek. Mindenhonnan kiúttak. So Gour Maharaj grew up in a Gaudiya Vaishnava family in a small village in Orissa. Gour egy kis
faluban, Orisszában nőtt fel egy iskolai családban. And the children who grew up with him, they recall, they commented that he was very different from the other children. És a gyerekek, akikkel felnőtt, mondták, hogy nagyon különbözött a többi gyermekről. Yeah. They commented that he wasn't very interested in playing. Arról beszéltek, hogy nem érdekelte azt, hogy játszon, But he just wanted to worship Radha Gopalji, their family deities who'd been in their family for about 300 years. hanem csak rádagótást akarta imádni a családi múltikat, akikkel 350 évvel ezelőtt már 350 évvel a családdal voltak. And his family, they were Kirtaniyas. És a család kirtaniákból állt. They were very famous in Orissa for doing kirtan. They were kirtan gurus. Orisszában nagyon híres kirtanguruk voltak. And maybe I'll tell some other stories in a little bit, but when he grew up, by the time he was 8 years old, Gour Maharaj had read the entire Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, and Chaitanya Charitamrita by the time he was 8 years old. Amikor 8 éves lett, addig már olvasta az egész Bhagavatamot, Chaitanya Charitamritát. And he was regular, his uncle taught him how to count by chanting Hare Krishna on his fingers. A nagybátyja úgy tanította meg számolni, hogy az ujjain megtanította, hogy kell számolni az ujjain, sajátosnak énekelni. So he grew up with the chanting of the Hare Krishna mantra, the worship of Radha Krishna, and the worship of Sri Chaitanya Mahaprabhu. A Hare Krishna mantrát énekelve, és Sri Chaitanya Mahaprabhu és Radha Krishna imádatában nőtt fel. He was hearing the songs of Narottam Das Thakur and different Gaudiya acharyas. They're regularly hearing songs of Narottam Das Thakur. Rendszeresen hallottam Narottam Das Thakur és Nagy Krishna bácsájáról. And he was regularly going with his uncles to do Ashtaprahara Kirtan, 24-hour Kirtan, or 32-hour Hare Krishna Kirtan, like that. És rendszeresen járt a nagybátyjaival 24 órás, 36 órás kirtanokra. And he wasn't interested in getting married. És nem akart megnősülni. But when he was about 18, his father passed away. De amikor kb. 18 éves volt, az And there was no one to take care of the family. És senki nem volt, aki a családi hallgatott volna. So his mother told him, you should get married and work. Így az édesanyja azt mondta, hogy házasodjon meg és dolgozzon. So in Vedic culture, the instruction of the mother is like she's like your guru, mother or father. A védikus kultúrában az édesanyja utasítása, az apa és az anya, ők a gúrjai. So he agreed. Így beleegyezett. He met his wife at their marriage ceremony, their wedding ceremony. Először az esküvőjükön találkozott a feleségével. Everybody was having a party and eating and dancing and things. Mindenki bulizott, evett, táncolt. And he was sitting off in the corner feeling very sad because he didn't really want to marry. Ő meg ott a sarokban nagyon szomorúan, mert nem akart igazából megházasodni. As a young boy, his name was given to him as Braj Bandhu Mani. Braj Bandhu means a friend of the Brijbasis. Kisfiúként úgy hívták, hogy Braj Bandhu Mani. Braj Bandhu az a Krishna fia. Friend of the Brijbasis. Aki a Brijbasiknak a barátja. And for some work, he decided to become a school teacher because he wanted to do something that was honest. Amikor munka után nézett, akkor úgy döntött, hogy tanár lesz, mert olyan, hogy valami becsületes foglalkozást keresett. He later told us that he didn't have time for studying because he was doing kirtan every evening with his uncles.
Később mondta nekünk, hogy nem volt ideje tanulni, mert mindig kirtanozott a nagybátyaival. He said, but somehow by Gopal's mercy in the whole state of Orissa, he got the second highest grades. De Gopál kegyéből még így is egész Orisszában ő lett a ünnepületnek a második legjobb eredményei. And so he became a school teacher. Így aztán tanár lett. Later on, some of his students, like Mahaprabhu Das, his students in school, later became his disciples. Később néhány tanítványa, például Mahaprabhu Das, tehát néhány iskolában tanított tanítványa, később tanítványa lett, mint And he told us that he wasn't very happy teaching school. És mondta nekünk, hogy nem volt nagyon boldog, amikor az iskolában tanított. He was teaching them English and Sanskrit and arithmetic. Tanított angol, szanszkritet, aritmetikát. He felt it was very mundane. Ugye azt, hogy ez milyen világias dolog. And so when he would speak about arithmetic, he would always try, whatever he would speak about, he would try to speak something about Krishna. Így amikor bármiről is beszélt, próbált Krisnáról beszélni. And sometimes he would get in trouble És néhány ilyen bajba keveredett. because the superintendent of the school would hear. So, what are you giving a class about Krishna? Or are you speaking about mathematics? Mert néha az igazgató lesz itt, hogy most akkor Krisnáról beszélsz, vagy matekról. And every Sunday, he organized a program with kirtan and prasadam and some reading from Bhagavad Gita. És minden vasárnap kirtan, katha, Bhagavad Gita programot tartott. He had 7 children with his wife. 7 gyermeke volt a feleségének. And he told us that his children told us that he used to get them up every day about 3:30 in the morning. És a gyerekei azt mondták nekünk, hogy minden reggel 3:30 körül mindenki felé veszed a And családot. every day they would chant japa. És csapáztak együtt, Every day they would do tulsi puja. tulasi pujáztak, They would read some Bhagavad Gita as a family. és olvasták a Bhagavad Gitát családdal. But he wasn't feeling satisfied. De nem volt nagyon elégedett. He kept some diaries. Like we have about 30 volumes of his diaries. Körülbelül 30 kötet van a naplójaiból, amit vezetett az élete során. And in the about 1974, there's one diary entry. He spoke about going to Gadaigiri for a festival with Radha Gopal deities there. 74 körül van ez a napló bejegyzés, amikor arra készült, hogy Radha Gopaljihoz menjen. And they were doing some Leela Kirtan, some kirtan with stories, pastimes of Radha and Krishna. És egy lila kirtant játszottak ott, vagyis történetet meséltek Rádháról, Krisnáról, kirtanról. And the kirtan that night was a story of how Krishna had to take sannyas and become a sannyasi yogi to pacify the anger of Radharani. És a kirtan aznap este arról szólt, hogy Krisnának szanyász kellett vennie, és ilyen szanyászi jogi koldussá válnia, ahhoz, hogy Radharani dacát lenyugtassa. It's a long story. Hosszú történet. And we printed that in our magazine, Mahaprabhu Sannyas. És ezt kinyomtattuk a Mahaprabhu Sannyasa magazinban. Because when Krishna takes sannyas to pacify Radharani's anger, he becomes Chaitanya Mahaprabhu. Mert amikor Krishna szanyász vesz, hogy megnyugtassa Radharánit, vagy megtölje Radharani dacát, akkor ez Chaitanya Mahaprabhu. So in his diary entry that day, he said that today was a wonderful festival and my Gopal became a sannyasi beggar. Azt írta a naplójába, hogy ma csodálatos fesztivál volt, és az én Gopálomból szanyászi koldus lett. He became a beggar of Radharani's prema. Radharani témáját koldulta. And he said, I also want to become a sannyasi beggar like that. Én is ilyen szanyászi koldussal szeretnék válni. And he prayed, oh Gopal, please give me your mercy. May I leave family life? May I become a sannyasi? May I get prema? And may I give that prema to others? Ó, Gopál írta a naplójába,
kérlek add a fényedet, hogy én is ilyen szanyász lehessek, megkaphassam a prémát, és adhassam a prémát mindenki másnak. And another diary entry from around that time, he said, today I went to one shop and there was a picture of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Egy másik napló bejegyzés ebből az időszakból. Ma elmentem egy üzlet előtt, és ott volt egy kép Chaitanya Mahaprabhuval. He said, if I could get a picture like that, then maybe I would get prema. Ha lenne egy ilyen képem, akkor lehet, hogy elérhetném a prémát. They were living in a mud house. Egy bájokkunkóban éltek. And I'll tell you a story about that house maybe a little later. És erről a házról majd kicsit később beszélek. But his desire to leave family life was becoming stronger and stronger. De az a vágya, hogy ott hagyja a családos életet, egyre erősebb lett. And finally, one day, he went to the superintendent of the school. I later went and spoke to that man. De végül elment az iskolai igazgatóhoz, beszélt vele. And he told him, I'm not going to be coming to school from tomorrow. I'm taking my family on some Tirtha Yatra, some pilgrimage in the Himalayas. És mondta neki, hogy holnaptól nem jövök az iskolába, elviszem a családomat Tirtha Yatrába a Himalájába. And he didn't say anything to his family. Családjának nem mondott semmit. Wrote a letter. He signed that letter. I got a copy of that letter from the headmaster. Írt egy levelet, és ezt aláírtam. Kaptam az igazgatótól egy példányt erről a levélről. He went home. Hazament. And that night, after everyone was resting, És aznap éjjel, miután mindenki befeküdt, he took 2 gamshas, fogott 2 gamsát, his Bhagavad Gita, a Bhagavad Gítáját, a notebook, and a pen, egy jegyzetfüzetet és egy tollat, and he left home. és elhagyta az otthonát. And there's a very wonderful story of what happened, how he spent that night in Kujunga at a temple. Some very amazing things happened. It's a long story. És aztán ez egy csodálatos történet, hogy azt az éjszakát, az első éjszakát Kujangában töltötte, és pár nagyon csodálatos dolog történt. But we wrote a biography of Gour Maharaj, which has been translated into Hungarian. De írtunk egy életrajzot Gour Maharajról, amit Kadambaknának lefordított magyarra. Yeah, Krishna, called When Good Fortune Arises. Amikor a jó szerencse felvillant, And that story is elaborately told there. és ezt a történetet részletesen elmesélte. I just want to give some background for what he's saying right now. Itt most egy kicsi hátteret szerettem volna So he decided then that I have to find a guru. Azt mondja, hogy muszáj volt találnom, And he began traveling throughout India. és kezdett utazni egész Indiában. And as he was saying, I went from Cape Comorin, the southernmost tip of India, to the Himalayan mountains. A Cape Comorin-tól India legdélibb föl a Himalájáig mindenhova elment. And here, as he's saying, I met many yogis, many pundits, and many Vaishnavas also. És itt mondja, hogy sok pandita, sok Vaishnavával is találkoztam. In the Himalayas, he was staying sometimes in different dharmashalas, places where they would allow sadhus to stay and they would give them some prasad. A Himalájákban ilyen dharmashalákban lakott időnként, ahol szállók megszállhatnak, és akkor vannak meg ibarnak. And he told us that in one ashram they were preaching Sarvam Kal Vidam Brahman, that everything is Brahman. És az egyik ilyen ásramában mondta nekünk, hogy úgy prédikáltak, hogy szalvakal, minden Brahma. And he said, I was arguing with them. Minden Brahma, és én vitatkoztam. No, Krishna has a form. És vitatkoztam velük, hogy nem. Harinama eva kevalam. You should chant the holy names. Énekeljétek a szent nevet. And then as he says here, the last day they got angry with me and told me, get out. És végül Hare Krishna Jagar. lettek rám, és elküldtek. Jagar, please come stick down. We're just showing some video right now and speaking something. Peter's with you? Okay. Nice to see you. This is our friend Jaguar from America. He came just special for the program tonight.
Okay, so we're going to continue with this. And Krishna Kumar continues with that. So, By the way, I'm sorry, this picture right here, this was, this is a photograph in Bhubaneswar in about 1975, Ez a kép, ez kb. 75-ben készült Govinda maybe 76. de 76-ban. And he used to, at that time, Prabhupada had told him to go to Orissa and preach. Prabhupád mondta neki, hogy menjen Orisszába és prédikáljon, And here he's giving a class before a group of villagers. és itt van prédikál a falusiaknak. so I had this very really good that in Vrindavan, this one was blessing. It's the other line. Last I came to Vrindavan, I was praying, running, writing, on a song. And I was Szóval mi volt az erős hitem, hogy Vrindavanában biztos, hogy Krishna az áldását adja rám, mert ez az ő földje. Szóval végül eljöttem Vrindavanába, és egy-egy éjszakát egy-egy matában töltöttem egy templomban, egy asramban. So he told us that he traveled all over India and he couldn't find what he was looking for. He was looking for a guru who had three things, would teach him three things that he had faith in. Azt mondta nekünk, hogy egész Indiát átutazta, és kereste, amit keresett, de amit keresett, azt nem találta, és mondta nekünk, hogy 3 dolgot keresett, olyan gurút, akinek ez a 3 dolog megvan. The three things that he grew up with his whole life. 3 dolgot, amivel felnőtt az egész életében elkísért. Srimad Bhagavatam, the Hare Krishna Mahamantra, and Sri Chaitanya Mahaprabhu. So he didn't find that, but he decided at the last, I'll go to Vrindavan. My desire must be fulfilled in Vrindavan. Szóval nem talált egy ilyen szemét, akinek ott van a Srimad Bhagavatam, Sri Chaitanya Mahaprabhu és a Hare Krishna Mahamantra, de azt gondolta, hogy végül elmegyek Vrindavanába, Krishna biztos teljesíti a vágyamat majd Vrindavanában. On another occasion, he told us that he went to the TT, the ticket taker on the train, and he said, "Sir, I have no money. I'm a sadhu. Please give me free travel to Vrindavan." And that's how we got to Vrindavan. Úgy ment Vrindavanába, hogy odament a TT-hez, a kalauzhoz, és mondta, hogy hát szádó vagyok, nincsen pénzem, engedd, hogy eljussuk Vrindavanába, és akkor így ment. So he was staying in different places, one night each in Vrindavan, searching for someone who was his guru. Különböző helyeken lakott Vrindavanában egy-egy éjszakát töltött, és kereste a guruját. Searching for someone who could teach him, give him these three things that he had faith in. És azt a személyt kereste, aki ezt a 3 dolgot meg tudja adni neki, amiben volt már hite. that's looking back to the marriage I saw the International Society for Krishna Consciousness, Maharaja is the language is the what is this? Let me So he was going all over Vrindavan. One day he came to Raman Reddy. Mert mindenhova Vrindavanban, és egy napon elért Raman Reddybe, és akkor mondta, hogy Raman Reddyben láttam ezt a táblát, a Krishna nemzetközi szervezete alapítócsája, ő ismeri kegyelme, A.C. Bhaktivedanta Swami. Mi ez? Hadd nézzem meg, hadd menjek el. And he saw something very strange, Valami nagyon furcsa dolgot látott. something he'd never seen before. Valami olyat, ami sosem He saw some young men and young women wearing dhotis and saris látott fiatal fiúkat, lányokat száriban, lótiban. with Gaudiya Vaishnava tilak and kunti mala, neck beads. Kódiaba Istava, tilakkal és kuntimalában. Now that's not strange. Ez nem furcsa. That's what he grew up with. Everybody in the village was dressed like that. Mindenki így öltözködött. But this is the first time he'd ever seen white-skinned foreigners wearing dhotis and saris. De ez az első alkalom, hogy fehér embereket látott lótiban és száriban. So he became very, very curious. Nagyon kíváncsi lett.
Whoops. Szóval lát egy ilyen fehér vajisnava adott nekem egy ilyen vissza az Istenhez magazin. Tényleg egy vissza az Istenhez magazin. I'm searching for this. It is here. No, look at is there his divine basis material? Absolutely like that. Absolutely like that. Akkor mondtam neki, hogy hát én ezt kerestem, és most itt van. És ott kérdeztem, hogy itt van ez az ő Istennek kegyelme bakteriátus számít, és szerencsére ott volt. On another occasion, he told us that he opened the magazine and the first thing he saw was the Hare Krishna Maha Mantra. Máshol mondta nekünk, hogy kinyitott a magazint, és az első, amit látott a Hare Krishna Maha Mantra. And then there was a section on Srimad Bhagavatam. És akkor ott volt a Srimad Bhagavatamból egy rész. And then there was a picture of Sri Chaitanya És Mahaprabhu. egy képség Sri Chaitanya Mahaprabhu. So he said, oh, I want to meet your guru. És akkor döntött el, igen, akkor találkozni a gurdokkal. And so he asked, and fortunately Prabhupada was there. Akkor megkérdezte, és szerencsére ott volt Prabhupada. Yes, also very little. Even since the very beginning, that's Hogyan találkozhatnék vele? Ne is keresd fel a titkárát. Brahmananda volt a titkára, és Brahmananda ott volt, ő őrizte az ajtót. Brahmananda looked, see, at that time, our Guru Maharaj, he hadn't shaved, he had a beard, he had some long hair, which matted hair. A Guru Maharajnak ebben az időben hosszú, rastás volt a haja, tehát hogy ilyen jó, ugye? Nagy szakálla volt. He had two gamshas, one on the lower part and one on the upper part of his body. That's all that he had. Két gamsája volt, egy alul, egy felül, ennyie volt. And they thought he's just some strange sadhu in India. És azt gondolták nyilván, hogy csak valami furcsa szálló itt Indiában. So Brahmananda Prabhu went in and told Srila Prabhupada, there's a sadhu here who wants to see you. Brahmananda Prabhu ment Srila Prabhupádhoz, és mondta neki, hogy egy szálló van itt, akar találkozni. Prabhupada said, yes, bring him in. Prabhupada mondta, igen, engedd be. That's this kind this yes, the commission can divide this what believes you have. So Brahmananda was a Swami at that time, so he offered obeisances to him and then he asked permission to see Srila Prabhupada. Szóval Brahmananda Maharaja addigra már Swami volt, úgyhogy a gondéránkra ajánlott a modulatát, és akkor kérdezte, hogy engedélyt kaphatnék ő is kegyelmétől, hogy bemenjek. Hát mi dolgot vele? Én csak lassan szeretnék kapni tőle. This is a photograph of Srila Prabhupada in his room in Vrindavan. Ez egy fénykép Srila Prabhupádról a Vrindávani lakhelyén. Is that what they're going to do? Yes, is that real? Believe that that's real as that, like the other. Let's go to finish first. Only up with this mother house on that. You should go back. Prabhupád éppen befejezte az ebédjét, vagyis hát éppen befejezte az étkezés vasárnapot, és akkor ott ült, valamit befejezett, valamit elkezdett. Prabhupád szobája ott volt, de semmi más nem volt ott, csak ilyen kis bungaló. Like the other. Let's go to finish first. Only up with this mother house on that. The Lord can't remember what's next. Sure. He said, I was putting on his side of that, but I was not like that. And he said, what's wrong? I'm finally like it. A Gurdénák mondja, hogy én szálló ruhában voltam, de nem voltam szálló, csak egy hipokrata képmutató fickó, de Brahmananda Prabhu azt mondta, Swami azt mondta Prabhupádnak, hogy itt van egy szálló, akar vele találkozni. And he said, what's wrong? I'm finally like it. I'm finally like it. Yes, sitting over there. So, that kind of person did not look at me. So then, I am from Vyasa, and this was your name. I said, my name is Gour.
Gopalnanda Das. Itt persze hívő azonnal, szóval ott ült bent Gopál, senki más nem volt ott. Felajánlottam a hódolatomat, és ránézett, és kérdezte, hogy honnan vagy, Orisszából, hogy hívnak, Gopálananda Das. Gopalnanda Das. Das kérdezte. Ez hát ez a Egy pár kérdést feltett, és aztán megkérdezte, hogy szanyászó, elfogadtál már szanyászt? Nem. Majd én adok neked. Gour Maharaj on another occasion, he told us that when Srila Prabhupada said that, then he understood this is my guru. És a Gurdévánk magyarázta nekünk, hogy amikor Srila Prabhupada ezt mondta neki, akkor megértette, hogy ő a guru. Because he knows my heart. Mert ismeri a A szívemet. few of you just came in a minute ago. We were telling a story how Gour Maharaj previously was hearing this Leela Kirtan about how Krishna had become a sannyasi beggar of Radharani's prem. Egy páran később jöttetek, nektek mondom, hogy ahol beszéltünk korábban, hogy a Gurdévánk hallott ezt a Leela Kirtan, ahol Krishna szanyász lett és korzussá lett, aki a prémát fordulta. And Gour Maharaj was writing in his diary, he's praying to Gopal, please let me become a sannyasi beggar like that. Please give me prem and let me give that prem to others. És hogy a Gurdévánk írta a napjában, hogy így imádkozott Gopálhoz, hogy Gopál, hadd legyek én is ilyen szanyászi korzus, kérlek adjál nekem prémát, és kérlek hadd adjam mindenkinek a prémát. So when he went in to see Srila Prabhupada, one of the first things Prabhupada asked him, have you taken sannyas? Amikor Prabhupádhoz lement, akkor ez volt az egyik első dolog, amit Prabhupád kérdezett tőle, hogy szanyászt vettél? No. Prabhupada said, then I'll give you sannyas. Nem. Akkor mondta Prabhupád, akkor majd én adok neked And szanyászt. he said at that time when I realized he's my guru because he's in touch with the Paramatma, the Antaryami, he knows my heart. És akkor mondta a Gurdévánk, hogy megértettem, hogy ő a guru, mert kapcsolatban van az Antaryámival, a Paramátnával, a szívemben, érti a szívemet. Yes. So then Gour Maharaj speaks a few things about how he later took sannyas from Prabhupada. Akkor beszél arról Gurdévánk, hogy hogyan fogadott el szanyászt Prabhupádtól Vindávánban. Can someone help me here? Okay. So now I'd like to show you a little something from another video. Szeretnék egy This is this is Gour Maharaj speaking at a program after the Orissa Padayatra. Egy másik videóból szeretnék mutatni nektek valamit, ez egy videó az egyik orisszai pályajátra után. There's no subtitles, Ennek nincsenek arci feliratai, but I thought you might like to see how he moves and what he sounds like. de gondoltam, hogy látjátok itt, hogy mozog, hogy milyen, So we'll just play a little bit of this. és ezt picit nézünk belőle.
Meddig fogsz még mája ölében aludni? Eddig is sok-sok lelk és sok-sok lelk életen keresztül ott aludtál az ölében. Still you want to sleep? Még mindig akarsz aludni? You want to sit on the ugly lap, Ja, ott lap of akarsz the ülni ugly a witch kicsi mother. ölében. Mahatma az egyetlen jó akaró barátod, annyira szeretett volt. Van más barátod itt? Rajta kívül? Ő az egyetlen jó akaró barátod, Mahatma, Krishna. For you, I descended. Érted jöttem el. Ő annyira szeret téged. Meg nincs semmi szeretetet felé. Micsoda azt hiszem, hogy menjen. Én érted jöttem, de te ott vagy a csúnya májában. To annihilate ignorance or vidya. Hogy megsemmisítsem a tudatlanságot, az avidyát. Take this medicine. Fogadd el ezt a gyógyszert. Have full faith, strong faith. Legyél teljesen. Fogadd el ezt a gyógyszert teljes hittel, megingathatatlan hittel, és akkor biztosan, definitíve? It'll cure you. Definitíve cure you. Biztos, hogy fog meg fog gyógyítani. Meg fog tisztítani. Szóval ezt a szankirtant ő kezdte az utcákon, mindenhol a társaival, és ezen a szankirtanon keresztül adja a szent nevet, a Krishna prémát mindenkinek.
Can you? It's the only place you go. Sankirtan, we had to chant before. Krishna is life. Kirtan is life. Yeah, this I understood, but there was funny sentences before. You gonna translate that? The funny sentences? Krishna is life. Kirtan is life. Krishna az élet, Kirtan az élet, előtte beszélt arról, hogy nyelv. You have no life. You have no faith. Breathing like devil with love fish. And you are breathing like that. What is that? What is the value of that life? There is no listening. Listening to life. Nincs élet. You are never doing it. Their life is there. He's there. Nincs élet sem. He has understanding. But I'm not going to give. Well, if you don't need to learn what to give. What the truth is, what? You can't understand what Chaitanya Mahaprabhu came to give Chaitanya Mahaprabhu's dear devotees as Padayatra. Nem érzek, hogy Chaitanya Mahaprabhu kedves baktáid mit adnak ezen a pádajákon. Walking barefoot. What did they do? They never become something. They get something life. You chant, you get life. All your bodily real elements. You forget all your bodily ills, bodily problems if you chant Hare Krishna. Elkerülöm az összes testi problémákat, testi dolgokat, hogy csak énekel a Hare Krishnát. Előtte még arról beszélt, hogy sose rendszer fáradt, hogyha csak énekel a Hare Krishnát. That's what we do. This is life, therefore we do this Padayatra. Our revered spiritual master, Srila Prabhupada. Our revered spiritual master, Srila Prabhupada gave this, Sri Chaitanya Mahaprabhu gave this. This mountain here is Puja. This is Mahaprabhu lilája ezt, hogy Puja. Yeah. Puja. Hare Krishna. Gaur Premanandi.
So, all right, you can turn the lights back on you. You gonna be okay? What you could do if need be. If you stop it from time to time, just say, I can't remember. Well, I was stopping and I was saying my But stuff. after about 8 No, but I couldn't understand what you were saying. Oh, I didn't. Anyway. Sometimes. Gorakraganya gana go to Goloru Haram. Gauranga Gura Chama Gopyada Kopa Briksham. Gopala Gada Ratidam. Yati Singha Gora Govinda Deshi Kavaram. Satatam Namami. Guruve Gurachandraya Radhikaya Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha. So you can try to say a few words about our revered spiritual master. Megpróbálok pár szót mondani a tisztelt lelkitanítómesterünkről. And I'm really grateful, especially to Braja Lok and all the devotees here for facilitating, for cooking feasts for the devotees, organizing a program here for this. Nagyon hálás vagyok, főleg Vadzsalókának és a baktáknak, hogy segítenek, hogy lehessen egy programunk, hogy főztek lakomát, és hogy engedik, hogy itt tartsuk a programot, és segítettek a mi részlettel. I mentioned to you a few things about his early life earlier, previously. Korábban beszéltem egy pár szót a korai életéről. When he was a small baby, his mother took him to a famous astrologer named Nityananda Kanungo. Amikor kisbaba volt, akkor az édesanyja elvitt egy híres asztrológushoz, Nityananda Kanungóhoz. And he looked at the hand of the little boy. A király is nézett a kisfiú tenyerére. And he made a prediction. He said, this boy is very powerful. Hare Krishna Mangal Prabhu, please come in. These are some other friends of ours here, Mangal and Kalani. Everybody should be nice to them. He's very sensitive. Please come, just sit down anywhere. You're coming from Slovakia. Yeah, you come in a minute. Whatever, it's fine. Hare Krishna Kalani. So he said he has a very powerful chart, this child. Ugye azt mondta, hogy ennek a gyermeknek nagyon erőteljes, He said nagyon erős he's Krishna's man. horoszkópja van, Krishna embere. He said he came here just to do Krishna's work. Azért jött, hogy Krishna munkáját elvégezze. And he's going to travel and open many temples and preach very high topics. Utazni fog, és menni különböző templom, sok különböző temploma lesz, és ezekben nagyon magas témákról fog beszélni. And he'll take sannyas and open temples. Szanyász lesz, templomokat nyit. As a baby, I heard this story from his auntie. His auntie used to take care of him when he was a small child. A nagynénye viselt rá gondot, amikor kisbaba volt, és ezt tőle hallottam. And as a baby, he would start crying. It's common for babies. Kisbabaként sírt, mindenki sír, ez elég elterjedt a kisbaba. And then the mother always tries, she gives him a breast or she gives him a toy or this or that. És anyuka mindig próbálkozik, próbálja megszoktatni, vagy ad neki egy játékot. But in his case, nothing would work. De az ő esetében semmi nem működött. And as a little baby, their family, they had a palm leaf copy of the Srimad Bhagavatam in their house. A családnak volt egy pálmalevél kézirata, Srimad Bhagavatam kézirata. That book is still present today in the temple in Eger, on one of the altars there. Ez a pálmalevél Bhagavatam kézirat, ez még a mai napig is ott van a Gadagiri templomban. So the little baby was reaching out for that palm leaf Bhagavatam. Kisbaba ezután a Bhagavatam után nyúlkált. And crying and crying. És sírt. And the mother found when she gave him the Bhagavatam, he stopped crying. És azt látták, hogy amikor anyuka odaadta neki ezt a Bhagavatamot, akkor At night, he wouldn't go to sleep unless he had the Bhagavatam.
Éjszaka nem volt hajlandó aludni, hogyha nem volt ott nála, And he would nyugodtan. clutch it to his chest. És a mellére melléhez kulcsolt, vagy He grew up reading the Bhagavatam. úgy nőtt fel, hogy a Bhagavatamot olvasta. And in their home, they had no electricity. It was a very simple, traditional mud hut. És otthon nem volt áram, hagyományos vályogkunyhó volt. At night, when his mother would cook, he would sit close to the cooking fire with the Bhagavatam and read. És este, amikor az édesanyja főzött, akkor közelült a tűzhöz, ahol főzött, és úgy olvasta a Bhagavatamot. His auntie told me a story that when he was about 4 years old, he'd gone to see Gopal. A nagynénye mesélte nekem ezt a történetet, ugye amikor 4 éves volt, akkor elment Gopálhoz Darsanra. Radha Gopal were their family deities, as I mentioned. Radha Gopál volt a családi murti, ahogy azt And említettem. he was going, at that time, it was Godaigiri is a place of farmers. Godaigiri a farmerek helyen. Great to see him on Gopal. And as a little boy, he was going out and he was picking the chewing, the green mung dal. A friss zöld mungó babot szedte kisgyerekként. It is very soft and chewy. Nagyon finom és And he's a 4-year-old boy. lehet rákcsálni, ugye 4 éves So he was collecting those beans in his hands and taking them to the temple to offer to Gopal. Ezeket így gyűjtötte a kis tenyerébe, és vitte a templomba, hogy ajánlja fel Gopálnak. And he put him down on the ground in front of Gopal. Letette Gopál előtt, Then he went to get some more. kiment még többért. But when he came back, he was confused. Nobody was there. But the mung dal that he just brought was gone. De amikor visszajött, akkor nagyon meg volt zavarodva, mert senki más nem volt ott, de az előzőleg letett kis mungóbabok már nem voltak. So he was looking here and there. Nézett jobbra-balra, And he went and got some more. kiment hozott még, And he came back. And each time he would come back, it would disappear. és mindig, amikor visszajött, addigra eltűnt az előző adat. Around that time, his uncle, whose name was Gopinath Giri, Ebben az időben a nagybátyja, akinek a neve Gopinath Giri volt. Gopinath Giri was very famous as a Mahabhagavat Vaishnava. Gopinath Giri nagyon híres volt, mint Maharaja Vaisnava. There's many stories about him. Sok történet van róla. One day he called the devotees in the village and he said, tomorrow at 1:00 in the afternoon, I'm going to leave my body. So I want all of you to come and do kirtan around me. Egy nap hívta a falusiakat, és mondta, hogy holnap 1-kor elhagyom a testemet, azt akarom, hogy gyertek kirtanozni. That was Advaitacharya's appearance day. Az Advaitacharya megjelenés nap. And there was nothing wrong with him. Semmi baj nem volt. His health was perfect. Tökéletes egészségnek. So they had great respect for him. They're doing kirtan around him. Tehát tisztelték, úgyhogy jöttek kirtanozni. And a little before 1:00, he developed a little fever. 1 órával kicsit 1 óra előtt lázas lett. And then in the middle of the kirtan, he left his body. Csak kirtan közben elment. So that same Gopinath Giri came to have darshan of Gopal. Ugyanez a Gopinath Giri jött darshan venni Gopáltól. And he found something really strange. Szóval furcsát látott. There was a little Brajbandhu Manik, little boy whose name was Brajbandhu before he later became Govinda Swami. Ott volt kis Brajbandhu Manik, a kisfiú, akiből Govinda Maharaja lett később. And a little boy had gone crazy. És megbolondult a kisfiú. He was running in circles around the small temple of Gopal. Gopálnak a kis temploma körül körbe szaladgált. And he was shouting like he was chasing someone. És úgy kiabált, mintha üldözne valakit. He said, but no one was there. De senki nem volt ott. And then suddenly he said, he saw a shadow in front of the little boy, and the shadow went inside the temple. És aztán hirtelen egy árnyékot látott a kisfiú előtt, és ez az árnyék gyorsan bement a templomba. And Gopinath Giri said that at that time, his hair stood on end. Tears came to his eyes, the old man. És Gopinath Giri mondta, hogy ekkor égnek meredtek a szőrszálai, és könnyek szöktek a And he szemében. realized that Gopal was stealing
the Mungdal from a little boy. És megértette, hogy Gopál volt az, aki ellopta a mungóba a kisfiút. There's a lot of stories like that about him. Sok ilyen történet van a Govinda. But you know, he told me once, he said, don't be concerned about presenting me, present my teachings. Azt mondta nekem, ne érdekeljen az, hogy rólam beszélsz, hanem beszélj a tanításaimról. And over the many years living in Orissa and meeting different sadhus, I've come to see that people don't respect it very much if you just tell miracle stories. És a sok év alatt, miatt a Dánban éltem, rádöbbentem arra, hogy az emberek nem nagyon értékelik, ha csak ilyen csodákat beszélünk. But sadhus appreciate when we speak Shastra. Száduk azt értékelik, amikor a sásztrát At the same time, osztod meg. we also like to hear stories about persons. De néha szeretünk történeteket is hallani bizonyos személyekről. I'd like to tell you another story or two, but it has a little philosophical point. Szeretnék egy másik történetet elmesélni, aminek van. In 1971, our Guru Maharaj was living in Kujanga, Orissa, with his family as a teacher then. 1974-ben Pujangában élt a Gurdével, a családjával. And October 29th, there was a super cyclone that hit the Kujanga village. És október 29-én volt egy ilyen ciklon, ami elérte ezt a falut. At that time, along with his family, they were living in a rented mud house. Akkor a családjával egy ilyen albéletben laktak. Egy albéletben, de egy bájokkunyhó albéletben. Still to this day, you come with us. Jaigor has been with me. Many small villages, and you see they're still living in those mud houses and things. Jaigor eljött velem, gyertek el velem ti is. Még lehet látni, hogy ezekben a bájokkunyhóban laknak. So in those days, they didn't have a radio. There was no communication system. Nem volt rádió, nem volt ugye, kommunikációs rendszer. There was no warning about the cyclone. Nem volt semmi figyelmeztetés a ciklonnal And kapcsolatban. as the evening came, it started getting darker. The wind started blowing stronger and stronger. De ahogy besütétedett este, egyre erősebb lett a szél. There was no electricity in their house. Ugye nem volt áram a házban. But as the wind began stronger, all the houses, all the places nearby, the electricity went off. De a többi házban ott mindenhol eltűnt az áram. And the wind was howling, so strong they couldn't light a lamp even inside of the house. És olyan erősen kiabált a szél, hogy még a házon belül sem lehetett And a very gyertyát thick darkness covered everything. és nagyon sűrű sötétség fedett be minden. And the sound of that wind, unless you've been through that, we went through a cyclone in Orissa a few years ago. It sounds like the world is going to be destroyed or something. Mi átértünk egy ilyen ciklont Orisszában, olyan a hangja, hogy most itt a világ vége. So Guru Maharaj gathered his family together, 7 children and the wife and him, and they were in the middle of the house. Gour oda gyűjtötte a gyerekeket és a feleségét, a 7 gyereket és a feleségét maga köré. Waiting for the wind to stop, És várták, hogy elálljon a but it szél. was just getting stronger and stronger. De csak egyre erősebb lett. And then they started hearing the sound, and unless you've heard that sound, you don't know, of trees being ripped out by their roots and falling down. És hogyha nem értél át ilyet, akkor nem ismered ezt a hangot, de ha igen, akkor összetéveszthetetlen annak a hangja, ahogy a szél kicsavar a fákat a földből. This is a story that we heard both from Guru Maharaj and from his Purva Ashram wife, from his previous ashram. Ezt a történetet a Gour Maharajomtól hallottam, és hallottam az előző asrambeli feleségétől is. At that time, his children, the young children, they started crying. És ezek a fiatal kisgyerekek elkezdtek sírni, a gyerekeik. And Guru Maharaj told them, why are you worried for? You should chant the holy names and take shelter of the holy name. És Gour Maharaj mondta neki, hogy miért aggódtok, énekeljétek a szent nevet. And so he started loudly chanting.
hangosan. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. The wind was becoming stronger and stronger. Egyre erősebb lett a szél, And all of a sudden there was this terrible sound, and the roof of the house was ripped off by the wind. és aztán hirtelen jött ez a borzasztó hang, és a tetőt elvitte a szél. And then the wind really came inside in the rain. És akkor jött a szél és az eső be a házba. We had this a few years ago in Jagannath Puri, and we were staying. The cyclone ripped off the wall of the building we were at, and all of a sudden the wind and everything came in. In the water. Jöttük át, hogy Puriban voltunk, amikor volt a ciklon, és letépte az egyik falat. És akkor jött az eső, meg a szél, meg mindenben. So anyway, his children started crying louder, and the rain was coming. Gyerekek egyre hangosabban sírnak, jön az eső. And Guru Maharaj, he picked up an umbrella and opened the umbrella. Az esernyőt. And the wind ripped it out of his hands and took it De away. nyilván a szél azt is elvitte kezéből ki. So then he told his family, you stand next to the wall. És mondta a családjának, hogy álljatok a fal mellé. And the wind is howling, and all of a sudden the wall started shaking and the wall collapsed. És hirtelen a szél egyre hangosabb lett, de hirtelen a fal is összeomlott. And the entire house fell down. Az egész ház összeomlott. And everyone was looking to him. És mindenki néz rá. He was very calm. Ő nagyon nyugodt He volt. said, take shelter of the holy name. Tegyetek mellőlek, aztán He said, he nézzél. told them, why are we trying to take shelter in his house? Miért próbálunk ennél a háznál And we know that in all the three worlds, the only shelter is Krishna. Amikor tudjuk, hogy mindhárom világon az egyetlen elég Krishna. Our only shelter is Harinam. Az egyetlen elégünk a If Harinám. we take shelter in Harinam, there's no need to worry. Hogyha a Harinámnál keresünk melléket, semmi. Nama Binu Kipshu Nahiko Har Choda Bhuvana Maji. In all the three worlds, the only thing is the holy name. Mindhárom világban csak a Szentnév létezik. So then he picked up a leaf from a palm tree. He was holding it over their head. Egy pálmafából egy levelet tartott a fejük felett. And he told them, chant, chant. És mondta neki, hogy And the whole night they're chanting, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Egész éjszaka énekeltek. And the wind was howling all around, És jött a szél mindenhol, but nothing happened to them. de semmi bajuk nem lett. And they told me later that they felt sheltered in Guru Maharaj's faith in the holy name. És azt mondták nekem később, hogy a Gour Maharajunk Szentnévbe vetett hitében találtak menedéket. Then the morning came and the wind stopped, the rain stopped. Felvillant, és megállt a szél, megállt az eső, And that palm leaf thing that he'd been holding up all night, and he put it down. és akkor leengedte ezt a kis levelet, amit ott fenntartott. And what was the first thing that he did? És mi volt az első, amit csinált? Where is my picture of Gopal? Hol van Gopal? For his whole life, I was Guru Maharaj's personal servant for a few months. Whenever he would travel, he always would have his picture of Gopal. Egy pár hónapig voltam Gour Maharajom szolgája, együtt utaztam vele, de bárhol ment, első dolog az volt, hogy a Gopál képét kirakja. And he had a relationship with that picture. It wasn't like an ordinary picture. És kapcsolata volt ezzel a képpel, nem egy ilyen közönséges kép volt. When he left his world in Mayapur in 1996, his last two requests was he told the devotees, give me the picture of Gopal. Amikor elhagyta ezt a világot 96-ban Mayapurban, akkor az utolsó két kérése az volt, adjátok oda a Gopál képét. And he told them then, kirtan koro, do kirtan. És az utolsó kirtanból. He left his body. És úgy meg kellett esni. That's another story. So when the cyclone had stopped, the first thing was he was digging through the ruins of everything and the destruction. Where is Gopal? Where is the picture of Gopal? Szóval amikor abban maradt a ciklon, akkor az első dolog az volt, hogy kezdett a
törmeléken keresztül ásni, hogy hol van Gopál képek. And he found the picture safe, and Gopal was smiling inside of a box. És megtalálta a képet, biztonságban volt, és Gopál ott mosolygott. Guru Maharaj was very relieved. Nagyon megkönnyebbült. And it was around that time that some of the other villagers, some of his friends and persons who taught at school with him, they came looking for them. És ekkor volt az, hogy a kollégái ott az iskolából, meg a barátaik kezdték keresni őket. Seeing how the house was destroyed, they thought everyone must be dead. És amikor látták, hogy néz ki a ház, akkor gondolták, hogy biztos mindenki meghalt. But to their surprise and delight, they were all there, and not one of them had even a scratch. De a meglepetésükre, nagyon boldog meglepetésükre, mindannyian ott voltak, és egy karcolás sem volt rajtuk. They hugged him and said, "How did you survive?" Megölelték őt, és hogy értétek túl? Everyone just said, "We took shelter of the holy name. Hát a Szentnévnél kerestünk The menedéket, holy name gave us shelter." és menedéket adott. In that cyclone, over 10,000 people died. Ebben a ciklonban több mint 10 000 ember halt meg. More than 50,000 cows died. 50 000 tehén, 800,000 houses were destroyed. 800 000 házat rombolt szét a ciklon. And the Kujunga area in Jagat Singhpur district, where Guru Maharaj was staying, that was the hardest hit. És ez a Kujanga terület, a Jagat Singhpur kerületben, ez volt az, amit a legkeményebben érintett ez a ciklon. So there's so many stories we could tell about him. And Annyi történetet lehet mondani róla. I could also speak something about how I met him and some relationship I had, but I'd like to just share with you something about his character. Vagy arról is beszélhetnék, hogy én hogyan találkoztam vele kapcsolatunkból, de a jelenéről szeretnék valamit mondani. Shortly after he joined, within 6 months, Srila Prabhupada gave him first, second initiation, and sannyas. Amikor Srila Prabhupáddal találkozott, akkor 6 hónapon belül Srila Prabhupád adott neki első avatást, másodikat és When szanyást. Prabhupada was going to give him sannyas, some of the senior devotees were protesting. Amikor Prabhupád szanyászt akart adni neki, akkor az idősebb bakták So how can you give him sannyas? He's a new devotee. itt tiltakoztak, hogy hogy adhat neki szanyászt egy új bakta. And Prabhupada said, he's been a devotee his whole life. You're new devotees. Prabhupád mondta neki, hogy az egész életében bakta volt, ti vagytok az új bakták. So it wasn't easy for him always in ISKCON. Nem volt mindig könnyű neki az iszkomban. We were speaking a little with Prabhuji coming in the car here today. Bőti Prabhuval kicsit beszéltünk oda idefele az úton. You may even ask, why did he join? Még az a kérdés is felmerül, hogy miért csatlakozott. He was already chanting Hare Krishna, worshiping Chaitanya Mahaprabhu, reading Chaitanya Charitamrita, worshiping Radha Krishna. Már korábban is énekelte a Hare Krishnát, imádta a Chaitanya Mahaprabhut, olvasta a Chaitanya Charitamritát. His entire life, he didn't know what it meant to break any of the regulated principles. He'd never done any of that. Egész életében nem tudta, hogy mi az, hogy megtörni a légszabályt, nem csinált ilyeneket. But he wanted Guru. De akart legtöbb. And when he came to Srila Prabhupada, he came and accepted Srila Prabhupada's mission. És amikor eljött Srila Prabhupádhoz, akkor elfogadta Srila Prabhupád misszióját. It wasn't always easy for him. Nem volt mindig könnyű neki. When he joined, they wouldn't let him stay in the temple. Amikor csatlakozott, akkor nem engedték meg neki, hogy a templomban lakjon. Srila Prabhupada, we just saw that exchange that he had with Prabhupada. Prabhupada gave him one of his Hindi books, one of Prabhupada's Hindi, Easy Journey to Other Planets, I think. Prabhupád odaadta neki az egyik kis... Gave him his English book. angol könyvutazás más bolygókra könyvét. Gave him a piece of paper and a pen and told him, you translate this, let me see how good you do. És mondta neki, hogy fordítsd le hindire, akkor még, hogy milyen jól csinálod. So he did a very good job. Prabhupada was very pleased. Nagyon szépen fordította le, Prabhupada Prabhupada told him, so I want you to translate my books into Hindi.
Prabhupád mondta neki, hogy akarom, hogy fordítsa könyveimet. But they wouldn't let him stay at the temple. De nem engedték, hogy ott lakjon. They thought he was, they used to call him the Mayavadi. Úgy hívták, hogy a Majavádi. Because he was wearing, when he joined, he had a red gumshoe on the bottom, red gumshoe on the top, and matted hair and a beard. Mert amikor csatlakozott, akkor kis piros gamsában volt, alul felül, és szakállat volt, haja, raktás. He was staying in the one Oriya ashram very close by and coming to Mangal Artik every day with Prabhupada and the devotees and going on morning walks with Srila Prabhupada. Ott lakott a templomhoz közel egy Óri Ásramban, és aztán jött Mangaláratival, és ment reggeli sétára Srila Prabhupádával. When Prabhupada found out that they weren't letting him to stay in the temple, Prabhupada ordered them, no, you give him a place to stay. És amikor Prabhupád megtudta, hogy nem engedték, hogy itt tartózkodjon a templomban, akkor mondta, hogy nem, adjatok neki helyet itt. Sometimes they asked him to cook. Néha megkérték, hogy főzön. He wasn't a great cook, but he would make khichdi. Nem volt olyan hatalmas nagy szakály. And the devotees from that time, they remember that when he made khichdi, it was like the most amazing prasadam you've ever had. És a bakták emlékeznek rá, hogy amikor ő csinálta a kétét, az a legcsodálatosabb prasadam volt. And he said, who cooked this? Oh, the Mayavadi, he cooked it. Ki főzött? A Majavádi. It wasn't so easy for him. Nem volt olyan könnyű neki. When he came, there was a group of Western devotees more or less in charge. Nagyjából egy csoport nyugati bakta volt a főnök. Srila Prabhupada came to Bhubaneswar in 1977, in February 1977. Srila Prabhupád eljött Bhubaneswarba 77 februárjában. Stayed there for 17 days. 17 napot volt ott. And during that time, our Guru Maharaj told us that Prabhupada called him into the hut sometimes and spoke to him privately. Guru Maharaj had built a mud hut for Prabhupada. És a Gour Mahárajunk saját kezbe építette ezt a vályokházat Srila Prabhupádának, és ott lakott Prabhupád, és néha beírta őt a kunyhóba. When Srila Prabhupada arrived there, Guru Maharaj told him, I made some arrangement for you to stay in the state guest house. It's very comfortable. És amikor Prabhupád megérkezett Bhubaneswarba, akkor a Gurdévány mondta neki, hogy elrendeztem, hogy az állami vendégfogadóban lakhassa, ez nagyon kényelmes lesz. Prabhupada said, no, I want to stay in this hut where my child, Govinda, he made for me. És Prabhupád azt mondta, hogy nem, én ebben a kis fájókunyhóban akarok lakni, amit az én gyermekem Govinda épített nekem. And Guru Maharaj told us one day Prabhupada called him into the hut Tudományunk mondta, hogy egy nap Prabhupád behívatta hozzá, and he pointed outside to the many devotees there, és kimutatott a sok baktára, different Western devotees. különböző nyugati baktára. And Prabhupada told him, he said, they all have problems. Prabhupád mondta nekik mind vannak problémáik, They won't be able to stay, nem fognak tudni itt maradni, but you stay. de te maradj itt. I want you to stay. And Prabhupada told him 3 times, I want you to tolerate, 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 cooperate. És Prabhupád háromszor elmondta neki, azt akarom, hogy maradj itt, és toleráld, és működj velük együtt. Someone asked me recently how he got along. Later he became a GBC member. Someone asked me, how did he do management? What was his management style? Valaki mostában megkérdezte tőlem, hogy mi volt a vezetési stílusa. I had to think about that for a moment because I never really consciously saw Guru Maharaj doing management. Gondolkodnom kellett ezen, mert sose láttam, hogy a Guru Maharajon menedzselte volna a dolgokat. And I finally said, well, his management was Krishna Katha. Ahogy menedzselte a dolgokat, az a Krishna Katha volt. That's how he managed things. Úgy. And there was the temple president, Chaitanya Chandra Prabhu, who would take care of the bank account and collecting money and doing this and that. Volt egy templom prezident, Chaitanya Chandra Prabhu, aki a bankszámlát intézte meg a gyűjtéseket. But I never really saw any management. De nem láttam soha, hogy lett volna management. But for at least
4 hours every morning, sometimes 5 or more, he would speak Bhagavatam every day, Krishna Katha. De minden nap legalább 4 órát volt, amikor 5 vagy többet beszélt a Bhagavatamból, Krishna Kathát közvetlenül. Gour Maharaj gave me a few services fairly early on when I came to Bhubaneswar. Gour Maharajom adott nekem egy pár szolgálatot elég korán azután, hogy megérkeztem. My main service became transcribing Gour Maharaj's lectures and making this Krishna Katamrita magazine and publishing Gour Maharaj's talks in the form of books, magazine. A fő szolgálatom az volt, hogy leírjam a leckének a szövegét, és ebből a Krishna Katamrita magazint, illetve a különböző könyveket állítsam össze, tehát a Gour Maharajom szavait rögzítsem, és könyvformájában, magazinformájában kiadjam. And so many devotees wanted to come to see him, but there were so many wanting to see him, there was a policy, no one's allowed inside. Nagyon sok bakta akart jönni, találkozni vele, de mivel annyira sokan akartak jönni, volt egy a politika, hogy senkit nem engedtek oda. But there were 2 exceptions. De 2 kivétel. Chaitanya Chandraprabhu, the temple president, was allowed to go at any time to see Gour Maharaj. Chaitanya Chandraprabhu, a templom prezident, ő bármikor bemehetett Gour Maharajhoz. And somehow I was allowed to go because I was doing some Granta Seva, I had asking questions about things. És valahogy engem is odaengedtek, mert Granta Szévát végeztem, és akkor megengedték, hogy feltegyek neki kérdéseket. So there's one sannyasi, one Indian sannyasi named Sukadev Maharaj who was staying in Bhubaneswar at that time. Volt az indiai szanyási Sukadev Maharaj, aki ott lakott akkoriban, és ott tartózkodott akkoriban, és abban. And when devotees would want to go see Gour Maharaj, sometimes they would come to me and ask, could you please take me to Maharaj? És amikor bakták akartak találkozni Gour Maharajra, akkor engem kértek meg, hogy vigyem őket Gour Maharajhoz. So Sukadev Maharaj asked me one day, said he wanted to go to see Gour Maharaj. A Sukadev Maharaj is kérdezte egy nap, hogy bevinné meg Gour Maharajhoz. So great. I took him to the hut and we went in to see Gour Maharaj. Bevittem Gour Maharajhoz. Sukadev Maharaj was a very simple devotee. He was very simple. Sukadev Maharaj nagyon egyszerű bakta. And he had a very honest, humble question. És egy nagyon becsületes, egyszerű kérdése volt. He said, Maharaj, I don't understand. You're giving these really long classes every day. Maharaj, nem értem, hogy olyan hosszú leckéket tartasz minden nap. And there's all these Western devotees here, and most of them are not doing any service. És itt van ez a sok nyugati bakta, és legtöbben semmi szolgálatot nem csinálnak. Shouldn't you be sending them out and having them do different services and things? Nem kellene kiküldeni őket, vagy valamilyen szolgálatra lefoglalni őket. He said, your classes are wonderful, but I don't understand why they're not doing service. A leckék csodálatosak, csak nem értem, hogy miért nem csinálnak ők mind szolgálatot. Gour Maharaj liked the question, I could see that. Láttam, hogy Gour Maharajnak tetszik a kérdés. He nodded his head. Bólogatott. And then he answered me, he said, Hare Baba, what kind of service can they do without hearing? Milyen szolgálatot tudnának végezni, anélkül, hogy hallanának? So the Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Padasevanam, Archanam, Bandhanam, Dasyam, Sakyam, Atmanavedam, of Navavidi Bhakti, of the 9 processes of Bhakti, it begins with hearing. A Navavidi Bhakti az a Shravanával, a hallással kezdődik. And he used to tell us the function of Sadguru is to speak Krishna Katha. Szoktam nekünk mondani, hogy a Sadgurunak a funkciója az, hogy Krishna Kathát beszéljen. And the function of the disciple is to hear. A tanítvány funkciója pedig az, hogy hallja. And then he said, then after hearing, what does the disciple do? És a hallás után mit csinál a tanítvány? He said, after hearing, then the Guru tells the disciple, now you speak. Miután hallott, akkor a Guru azt mondja a tanítványnak, hogy na most akkor te beszélj. But first you should hear. De először halljál. It's not enough just to read some books. Nem elég csak valami könyvet. Then you have a theoretical understanding. Mert akkor egy elméleti megértésed lesz. Shushusho Shadadanasya Vasudeva Sadar
Kataruchi, Samahaseda, Viprapunya Tirtana Sevana. By rendering service to Sadhu Guru, then we can understand Shastra. It comes to our heart. Azzal, hogy szolgálatot végzünk a szállóknak, azzal értjük meg a sátrát, mert akkor belép a szívünkbe. Otherwise, it's something we've read in the university. It's theoretical. Különben csak valami, amit olvasunk, mint az egyetemen, elméleti. Once Guru Maharaj was flying to Australia. Egyszer Guru Maharaj repült Ausztráliába. And I flew with him to Kolkata. És repültem vele én is Kalkuttába. And from Kolkata, he was flying to Australia, and I had a flight to Malaysia. És Kalkuttából Ausztráliába ment, én meg Malajziába. Chaitanya Chandra Prabhu was traveling as Guru Maharaj's servant. Chaitanya Chandra Prabhu volt akkor Guru Maharaj szolgája, ő repült vele. It was just the three of us there. És csak hárman voltunk ott. And at one point, Chaitanya Chandra Prabhu had to go to use the bathroom. És volt, hogy Chaitanya Chandra Prabhu elment a mosdóba. Then I was alone with Guru Maharaj. És így egyedül maradtam Guru Maharajjal. And when I was alone with him, I took the opportunity to reveal my heart to him. Amikor egyedül maradtam vele, akkor megragadtam ezt a lehetőséget, hogy feltárjam neki a szívemet. Guru Maharaj, I'm going to Malaysia, but I'm afraid. I'm afraid to go there. Mondta neki, hogy Guru Maharaj, megyek Malajziába, de félek oda menni. He said, why are you afraid? Vaishnava is never afraid. You go. Miért félsz? A Vaishnava sosem fél, menj csak. I said, Guru Maharaj, that's not the problem. The problem is they asked me to give class. De Guru Maharaj nem ez a gond, hanem az, hogy megkérnek, hogy adjak leckét. Sometimes 2 or 3 times a day, every day for like weeks or a month or 2 at a time. Naponta néha 2-3-szor, minden áldott nap van, hogy 2-3 hétig, vagy akár hónapokig. And Guru Maharaj said, so what's the problem? You speak? Hát akkor mi gond van? Akkor csak beszélj. I said, but Guru Maharaj, what's the benefit? De Guru Maharaj, ennek mi haszna? All that's going to happen, I'll become proud. Csak annyi fog történni, hogy büszke And what benefit are they going to get? És ők milyen hasznot kapnak? Because I'm a theoretical speaker. Mert én egy ilyen elméleti I'm not a realized person. nem, nincsen megvalósításom. When I said that to him, Guru Maharaj became quiet for a moment. Amikor ezt mondtam neki, akkor Guru Maharaj elcsendesedett. He became very sober and he nodded his head. Nagyon józan lett, és bólogatott. And then he told me very sternly, very heavily, if anyone asks you to speak, you must. És akkor nagyon szigorúan azt mondta nekem, hogy ha valaki megkér, hogy beszél, akkor muszáj beszélni. He said, but when you speak, you just repeat what you've heard from your guru and the previous acharyas. De amikor beszélsz, akkor csak ismételd meg, amit a gurútól és az előző And ásajáktól then hallottál. he took and he jammed his finger into my chest really hard. It hurt. És aztán fogta az ujját, és nagyon erősen beledöfte a mellkasomba, Right over my heart. And he said, and don't think it belongs to you. a szívem fölött. És azt mondta, hogy és ne gondold, hogy ez hozzátartozik. So this was kind of my Vyasa Puja offering this year to Guru Maharaj. I wrote something about this story and some other things. Ez volt a Vyasa Puja felajánlásom ebben az évben a Guru Maharajomnak. Írtam valamit, és erről a történetről is írtam. And it's both something, a principle and a person. És ez az elvből és a személyről is szól. Because Guru is a principle and Guru is a person. Mert a guru egy elv és egy személy is. And as a principle, the purpose of Guru is to come and speak Krishna Katha. És mint elv, a guru célja az, hogy jöjjön és beszéljen Krishna Kathát. And the purpose of the disciple is to hear Krishna Katha and render service to Guru so that Katha comes to the heart. És a tanítványnak pedig az, hogy hallja ezt a Krishna Kathát, és szolgáljon, hogy ez a Krishna Katha beléphessen a szívébe. And how can we keep Gurudev alive? És hogyan tarthatjuk Gurudevát életben? And how can we always be with Gurudev? És hogyan lehetünk mindig vele? Srila Prabhupada said,
about Srila Bhaktisiddhanta. He lives forever in his divine instructions, and the follower lives with him. Sőbb azt mondta Bhaktisiddhanta Maharaja, hogy ő örökké él az isteni utasításaiban, és a követője vele él. We're not a speaker of Krishna Katha. Mi nem vagyunk Krishna Katha elbeszélői. But Gour Maharaji said that the kirtan of the disciple is another name for Shravan, for hearing. De a Gurdévánk azt mondta, hogy a tanítvány kirtanája egy másik név a Sravanára. And when we repeat what we've heard, it's not that we're preaching to everyone else, but it's for my benefit. És amikor elismételjük, amit hallottunk, akkor nem arról van szó, hogy mindenki másnak a hasznára akarunk lenni, hanem ez az én hasznomra válik. In the 10th Vilas of the Hari Bhakti Vilas, Srila Sanatana Goswami has described the process of hearing Krishna Katha. A Hari Bhakti Vilásban, a 10. vilásban Sanatana Goswami leírja The process of hearing Krishna Katha. a Krishna Katha hallásának folyamatát. And who is a proper speaker? Who is a proper listener? És arról beszél, hogy ki a megfelelő hallgató, megfelelő beszélő. And in the last verse of that chapter, Srila Sanatana Goswami is given a purport. I'd like to read to you. És a fejezetnek az utolsó versében Sanatana Goswami írt egy magyarázatot, amit most szeretnék felolvasni. Iti likitam kintu shastra gyatava bhaveti pita tatina bhagavat katha. He said, first of all, we want to hear from someone who knows Shastra. Először is olyan valakitől akarunk hallani, aki ismeri a sásztrát. My Guru Maharaj once told us, if you can't quote Shastra, don't tell them you're my disciple. Gurdéván azt mondta, hogy ha nem tudjátok idézni a sásztrát, akkor nem mondjátok meg nekik, hogy az én tanítványaik vagy. I see Srila Shiva Maharaj is very much like that also. It's very good. Ezt láttam most, hogy a Sivárának is nagyon kemény ezzel kapcsolatban. But Sanatana Goswami says, Kintu Shastra gyatavabhave, even if there's no one who knows Shastra. De hogyha nincs is ott senki, aki ismeri a sásztrát, Pita tatina bhagavat katha shushushu Vaishnava samagama vishesha bhave pikadachit api bhagavat katha. Still, you should speak Krishna katha. akkor is beszéljetek Krishna Kathát. You should speak amongst your family members. Beszéljetek a családtagokkal Krishnáról. Even amongst the children and the ladies, and everyone should speak. Gyerekek között, a matadzsik között mindenki beszéljen. But what are they going to speak? De mit beszélnek? Sanatana Goswami says, Sanatana Goswami azt mondja, Loka Vishrutam. They should speak what they've heard from their guru and from their spiritual family. Arról beszélnek, amit hallottak a gurujuktól és a lelki családjuktól. So this is how we keep Gurudev alive. Így tartjuk életben Gurudevát, And this is how we keep ourselves alive. és magunkat is. Tavakatam ritam tapta jivanam. That Krishna Katha is life. A Krishna Katha az élet. And if we don't have Krishna Katha, where is life? És ha nincs Krishna Katha, akkor hol az élet? We speak about this sometimes. You may do kirtan, very good. Erről beszélünk néha, hogy lehet, hogy kirtanoztok, és ez nagyon jó. Abhinatva namanamino. Krishna is a holy name. Very good. Ő Abhinatva namanamino, Krishna maga a szent név, nagyon jó, But it's not enough. de nem elég. Krishna is not enough. Krishna nem elég nekünk. You need Radharani. Szükség van rálevenni. And Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, he said that just as Srimati Radharani is the Sarup Shakti of Krishna, Bhaktisiddhanta Saraswati magyarázta, hogy ugyanúgy, hogy Srimati Radharani Krishna Sarup Shaktiya. is he offering it to Guru Maharaj too?
I hope not. Okay. I'm sorry. I was just curious. I'm sorry. So in the same way that Srimati Radharani is a Swarup Shakti of Krishna, and you can't separate Radha from Krishna. És nem lehet elköveteni Rádhát Krishnától. So the Swarup Shakti of Krishna Nam is Krishna Katha. Krishna námnak a Swarup Shaktiya a Krishna Katha. And you can't separate Krishna Katha from Krishna Nam. És nem tudod elkülöníteni a Krishna Kathát a Krishna. And it's not enough to only have Krishna Kirtan. We need Radharani in the form of Krishna Katha. És ezért nem elég a Krishna Kirtan, hanem szükség van Radharani a Krishna Kathát Bhagavatam formájában. 3, 130, what's it say? Yeah. Paraspara, what is it? I can't remember the second part. Pavanam Bhagavad Gita. The Bhagavatam says that we should learn how to associate with devotees. A Bhagavatam azt mondja, hogy tanuljuk meg, hogy hogyan. Parasparana Katanam Pavanam Bhagavad Gita Mita Ratimitas Tushinavita Mita Atmana. And how do we do that? How do we associate with devotees? By having Krishna Katha. Hogyan társunk baktákkal? Azzal, hogy Krishna Kathát. And if you do that, it creates community. És ha így csináltuk, akkor az közösséget. Community means common unity. Közösség azt jelenti, hogy. And in Kirtan, there's some unity. In Kirtan, there's some unity. Közös egység. But I don't know what he's thinking in the Kirtan or what she's thinking or what she's praying for. De a Kirtan alatt nem tudom, hogy ő mit gondol, és ő miért imádkozik. Peter's there, maybe Peter's praying, please, Krishna, please give me a new boat. New bicycle, eh? 20-speed bicycle. Krishna, please. That's what he's thinking in the Kirtan, maybe. And maybe some other ladies saying, please, Krishna, can I have a husband? And there's Madhavananda. Where's the prasadam? We're all thinking so many different things. But when you have Krishna Katha, then it brings everyone together. Therefore, Srila Prabhupada would give us a sandwich. Kirtan, Katha, Kirtan. 3 things. Kirtan first, then Katha, then Kirtan. It'll always accompany the Kirtan with Katha. And this is something I learned from my Guru Maharaj. Something I would like to share with devotees because I want to keep him alive. I want to keep myself alive. I want to help keep this movement alive. Krishna Katha's life. Shri Srimad Gour Govinda Swami Maharaj Gurudeva Ki Shri Prabhupada Ki. So I'm sorry I spoke so long, but I would like to ask if there's anybody else who would like to share, speak a few words. I know Gour Maharaj only came to Hungary one time in 1994. 95. Tudom, hogy Gour Maharaj csak egyszer 95-ben jött Magyarországra. 94, I was with him. And maybe 1 or 2 of you saw him. He gave a talk at the Rath Yatra. Valaki lehet, hogy találkozott itt vele. Shiva Maharaj, there's some photos. Shiva Maharaj sitting next to him on the stage, translating for him into Hungarian. So I don't know if anybody here, or you'd like, maybe 1 or 2 of you were there. You would like to share that, or maybe you just have some impressions or something you'd like to share about him. Lehet, hogy van, aki ott volt, akar valamit mondani róla, vagy van valami benyomásotok róla, és szeretnétek megosztani. Because that's community. Mert ez a közösség. Paraspara Kathanam Pavanam Bhagavad Gita. There should be some back and forth discussion.
hogy legyen valami oda-vissza, hogy Not just a dry, boring lecture class, unalmas lecke, like in the university. előadás, mint az egyetemen. Anybody like to share anything? Valaki szeretne megosztani valamit? Puji, can you give him a mic? I'm going to turn this around. You're going to feel uncomfortable. Maybe I'm sorry. Okay. Good. I can just speak up. I don't know. Okay. So you have to No, speak in two We were languages. discussing. Yeah, okay. That's all right. Speak loudly so you can hear me. Yeah, okay. Akkor még rácsinálj. Nem hallják. Mi halljuk csak. Hey, how many people? Sorry. It's long. What I would like to do, Bonnie Typeable, I would like, we offer that to Radhishan and Bonnie Tyson. I'd like to offer to Shiva Prabhupada. I'd like to offer it to myself or something. Just one second. Our plan right now is we'd like to ask a few devotees to say a few things, just short, 5 minutes each or 2 minutes or something. If anybody'd like to say something, and then we're gonna, I'm gonna ask Gour to do some kirtan shortly. Actually, before that, we'll do Pushpanjali, very quick Pushpanjali, and we'll have a little kirtan, and then we can have the song. Ja, igen, hogy akkor még annyi lesz a program, hogy Köszönöm. egy pár percet még dicsőítjük Maharaja-t, akkor egy páran mondunk egy pár szót, és utána lesz egy kis Pushpanjali, és utána pedig egy kis kirtan. So I was there in 95. Yeah, it was. And what really struck me was how, I mean, just how respectful Swami was to Govinda Maharaj and how much he revered him. Just, you know, it really struck me. That was like there were many visiting sannyasis, but that was something very deep, or something very special. And to be honest, I rarely seen Shiva Swami being so kind of like looking up to Govinda Swami as a really senior devotee, and so that was one thing. So az egyik, ami nagyon megmaradt bennem, az 95-ben, amikor itt volt Govinda Maharaj, és akkor láttam, vagy az a tisztelet, az a mély tisztelet, amit Shiva Maharaj mutatott felé, nagyon megmaradt bennem, hogy hogyan tisztelten ilyen szépen látva le, mennyire odafigyelt mindenre rendezve, és sok szanyaszt látogatott, de ez úgy tűnt, hogy ez Shiva Maharaj nagyon komolyan beszélt, minden nagyon szépen történjen, amikor ott van Govinda Maharaj. Szóval ebből lehetett látni, hogy mennyire tisztelt ő. And the other thing that came to my mind was what my Guru Maharaj often says, that you can know a tree by its fruit or its fruits. So hearing or witnessing the depth of love you have for Guru Maharaj can give us an idea of what a person he can be, even though we don't know him so much, but seeing the love, the depth of love you have for him can give us an idea of the depth of his devotion, basically. És a másik dolog, amit Guru Maharaj gyakran mond, hogy egy fát a gyümölcséről ismerhetsz meg igazán, és hogy amikor látjuk, meghalljuk annak a szeretetnek a mélységét, amivel már van a Prabhu dicsőítve a lelki tanítómesterét, akkor az még ha nem is ismerjük nagyon mélyen Govinda Maharajot, az ad nekünk egy elképzelést arról, hogy milyen
mély utalása lehet Govinda Maharaja. May your words come true, please. We bless. Bárcsak a szavaid igazzá válnának. Yes. Hare Krishna, kedves Bandák. Lehet így, hogy én magyarul beszélek? Lehet. Csak akkor kéne nekem is egy mikrofon lehet. Igen, hát ez még hallottam, én is ott voltam 94-ben. I was also there in 95. Hát én küldtem a képeket neked vállalom. I sent you the pictures. És nagyon fiatal bakták voltunk, We were very young devotees. de ez, amit a Gour is mondott, ez ugye nekik Srimad Maharaja most volt akkor is, most is. For me, of course, Shiva Maharaj is so high. He was so high then, he is so high now. És egy kiemelt székre ültette a pódiumon Srimad Govinda Maharajot. And how he was situating Srila Govinda Maharaj on a very elevated seat. És ő pedig leült egy ilyen kis csodalra, vagy egy szivacska mellé, és akkor And he sat on this small chadar next to him. és ami vicces volt nekem, hogy másnap, mikor mondta Srimad Maharaja a reggeli leszkén. And what was really funny for me, next day in the morning class, Mert ugye Govinda Maharaja szokásos, vagy ez a szép stílusban, amit most már nem is bemutatott nekünk, ilyen elég erőteljesen prédikált. because Govinda Maharaj's Madhana was showing to us how he used to preach quite strongly. A lelkitanítómester Srila Maharaj mondta, hogy néha nem ismerte 100%-ra azt fordítani, amit mondott. So Srila Maharaj mentioned to us, mentioned in the morning class that I didn't always dare to 100% translate everything that he said. A másik, ami, hát sajnos nem néztem olyan Isten tisztán, hogy mi volt a leszkén, de már próbáltam megszerezni, de nem sikerült, de majd ezt még szeretném valamikor meghallgatni. Ezt a leckét, amit ott tartott, Rájátszán, igen. Hát, megvan, na, ez mi is van. So he wants to listen to this class again from Madhya. A másik dolog, ami eszembe jutott, amit a mondott, hogy igen, hogy olyan nagy csodálatul hallgattam, hogy Maharaja milyen mélyen ismeri az ő lelki tanítómesterét, és milyen szépen, milyen nagy szeretettel beszél róla. Tehát ez, the other thing is how I was listening with great amazement how Maharaja Prabhu is speaking with such love about his spiritual master and how deeply he knows him. Igen, ez nagyon különleges. És még volt egy másik szerencsém, hogy rá 10 évre, 2004-ben kint voltam Indiában. 10 years later, nearly 2004, I was in India. És egy kis részletet láttam az ő prédikálásából, mert voltunk Dandabangán, ahol van neki egy farmja. And I saw a little detail of his preaching. We were there in Dandabanga. Ami lenyűgöző volt egyből, ami mutatta az ott szolgáló baktáknak az odaadását vagy különlegességét. What showed the devotion, the speciality of the devotees who were serving there. Hogy amikor megérkeztünk, mi tartottuk a kirtant, az egri baktákról ott mentünk és énekeltünk. Was that when we arrived, we were the ones doing the kirtan, the devotees from Eger. És akkor jött szembe egy ellenkirtan. And then there was another kirtan coming towards us. Nem vettük észre, ugye Srila Maharajnak van egy pár avazott tanítványa. We didn't notice. Srila Shiva Maharaj has a few initiated disciples there. És az ő odaadásuk és az ő kirtanjuk az így első rögtön, amit kirtanunkat. And their devotion and their kirtan just swept us away. Olyan alázattal és egy olyan imádatot mutattak be a lelki tanítómesterünknek ott az utcán, az utca közepén, ahogy kértek. With such humility and such devotion, they worshipped their spiritual master there on the street.
where they met him. És olyan lelkesedéssel, hogy mi csak így szépen elhallgultunk. And with such enthusiasm that we just kind of quiet, És csak azt vettük became észre, quiet. és azt vettük észre, mint a moziba, hogy állunk összetett kézzel, és nézzük, hogy mi történik. We realized that we just ended up kind of standing like in the cinema, just watching what's going on. Hiszen hirtelen 16-valahány világfüzé lett a nyakában, amit így belegazgattam. Suddenly he ended up with 16 garlands. Ott lépés közben mosták meg a lábát a helyszínen, ahogy együtt tartották, és On the go, they washed his feet as he was walking. és közben extázisba énekelték a Jai Déva Jai. And in ecstasy they were singing Jai Gurudev. És ez annyira természetes volt, és annyira alázatos, annyira megható, And it was so natural, humble, and very touching. hogy ez párszor már előfordult velem, hogy amikor Indiában vagyok, így a régi kultúra felvillan. A few times it came to me that when I'm in India, this old culture becomes opened up for me. És ez teljes mértékben az volt, még utána évekig erről beszéltünk, hogy ott, hogy álltunk ott 5-10 percig, és csak néztünk, vállaltunk, hogy milyen odátásuk van az We were ott just tapszák. talking about this for months afterwards, and how we were just standing there and just watching their devotion. Köszönöm szépen. És a Govinda Maharaja Krijájára. Anybody else? Can you come? Krishna. I just like Just say 2 or 3 words to introduce yourself first, because I don't know you. about myself. Just Okay. Hare Krishna, my name is Govinda Vyasa, and with my husband, my girlfriend, we live in Slovakia. And Szóval Kalindi Dévidász és a férjével, Mangalapagúval Szlovákiában élnek, és most jöttek. She's a wonderful preacher. She's one of the best preachers in Slovakia. Az egyik legjobb prédikátor Szlovákiában. and we are trying to be part of Sangha, which Swami Prabhu is creating devotees, and we are happy to be here. Örülünk, hogy itt vagyunk, próbálunk része lenni ennek a szangának, amit Maharaja Prabhu teremt. So I have a little story. When I have been like still new devotee, but it was like 2005 or 2006. Rövid történetem van, amikor új bakta voltam, hát még mindig új bakta vagyok, de amikor elkezdtem 2005 körül. I happened to be in Czech Republic, although I live in Slovakia, but I traveled to Czech to one temple. Szlovákiából vagyok, de Csehbe utaztam ez egyik templomba. And I used to visit devotees there, to hear lectures, to be there doing service, something like that. Látogattam ott baktákat gyakran, szolgálatot végeztem, leckéket hallgattam. And one day, the morning class was led by one brahmachari who wasn't that, he was like stranger, he was not from Czech. És az egyik reggeli leckét egy brahmacsári tartotta, aki egy idegen volt, úgymond nem Csehből. And he was given a lecture, and he said that actually he is a disciple of Govinda Maharaj. Leckét tartott, és mondta, hogy a Govinda Maharaj tanítványa. He was speaking how he was living with the brahmacharis in the ashram in Maharaja's temple, like that. Beszélt arról, hogy hogyan élt a brahmacsárikkal Maharaj templomában. And I remember this mood and atmosphere and the lecture. It was like completely Vrindavan. És csak a hangulatra, az atmoszférára emlékszem, mert olyan volt, mint Vrindavanában lenni. He was speaking in
repeating what Govinda Maharaj said. Ismételt dolgokat, amiket Govinda Maharaj mondott. But for me, as a new devotee, it was such a strong impression that I just wanted to. I was asking myself, who is this Govinda Maharaj? De mint új bakta, rám olyan mély benyomást tett, hogy csak kérdeztem magamtól, hogy ki ez a Govinda Maharaj. And I was thinking, if I would be in the male body, I would join his ashram. És emlékszem, hogy arra gondoltam, hogy ha fiú testben lennék, akkor csatlakozhatnék az ashramjához. And this brahmachari, he was speaking completely different way. Ez a brahmachari. So my point is that I developed a desire to associate with devotees who met Govinda Maharaj and who have been with them. Szóval csak annyit szeretnék mondani, az a lényege, hogy kifejlődött bennem ez a vágy, hogy olyanokkal társuljak, akik találkoztak és akik időt töltöttek Govinda Swamival. And then this devotee disappeared and they didn't allow him to speak again. Ez a bakta eltűnt, és soha többet nem engedték meg, hogy ott beszéljen. Actually, he had been from England or somewhere there. Úgy emlékszem, hogy Angliából volt, vagy valahonnan. So I just wanted to say that it's almost 20 years and I somehow appeared here. It's Vyasa Puja of Govinda Maharaj. Egy 20 évvel ezelőtt volt, és most hirtelen megjelenhettem itt, Govinda Maharaj Vyasa Pujáján. And I'm happy to be connected and I'm very grateful for that because I see there's a mercy which he is bestowing upon us all actually. És örülök, hogy kapcsolatom lehet így, és az ő kegyének látom mindannyiunk felé ezt. And we can hear his words and as I say, nice devotees and speak about him. Hogy hallhatjuk a szavait, társulhatunk szép baktákkal, és hallhatunk róla. So it's and at the same time it's pity that I wasn't able to meet him, but I'm happy that I can meet him in this association. Nagy kár, hogy nem tudtam vele találkozni, nem találkozhattam vele, de boldog vagyok, hogy ezen a társuláson keresztül tudok vele találkozni. So just that was story from me. Egy kis történet. Sure. But you have to take a mic. Sorry. While he's doing that, does anybody else want to go? Somebody say something? Valaki akar még valamit mondani? Govinda? You're getting set up. You're gonna go after the work. Fordítsak, vagy fordítod? Ilyen fordítom. Give me a question or something. But better look at you. So I wasn't so fortunate that I could have met Govinda Maharaj, but my story is a little bit connected how we can see that Vaishnavas never die and they act even after passing away. And szóval, hogy én nem voltam olyan szerencsés, hogy találkoztattam volna Govinda Maharajjal, de hogy a történetem egy kicsit arról is szól, hogy a vaisnavák még akkor is így tevékenykednek, amikor már elhagyták ezt a világot.
és hogy so it was it started that we had a little group of mostly Matajis who every week gathered to have some kirtan in the Budapest temple, and at some point COVID came and obviously there was this lockdown and we couldn't have our meetings, and somehow the idea came that every week we had some time together to have a conference call and to do, instead of kirtanam, to do some shravanam, reading something about the holy name. And it happened that we chose one of Govinda Maharaja's books, so we could hear from him in this way and could maintain our association together. We could go back to have kirtan together. So I just wanted to share because it would be so nicely illustrated the same principle which you said in your class, that kirtanam shravanam kirtanam, and how he did this to devotees who didn't even met him, and even after not being physically present. Szóval, hogy ez a történet igazából az volt, hogy nekünk volt egy ilyen kis, hát leginkább matajikból álló csoportunk, és minden héten tartottunk kirtant a budapesti templomban, és aztán jött a Covid, és akkor ugye erre nem volt lehetőség, mert ugye lezárások voltak mindenhol, és akkor elhatároztuk, hogy a kirtanam helyett inkább akkor shravanamot tartunk, és úgy alakult, hogy akkor így együtt olvastuk Govinda Maharajának az egyik könyvét így hétről hétre, a Szentlélből, és hogy ez is mennyire szépen példázta, ugye ezt az elvet, ami a leckében most elhangzott, hogy a kirtanam és shravanam, aztán meg én kirtanam. So it was this. Thank you so much. Govinda Maharaj. Yeah. So we're going to hear next from Gour, and then from Orsi, and then Krishna Kumar. And then anybody else. Can't translate for myself, so. You're going to translate also? Yeah. Good name, fucking awareness, yeah. I have difficulty collecting my thoughts, so I wrote something down. Kicsit nehéz összeszedni a gondolataimat, ezért írtam. It's addressed to him, so I'll speak it like that. Neki van címezve, szóval úgy fogom mondani. Dear Srila Gour Govinda Swami Maharaj Gurudev, please accept my prostrated obeisances. Lehet, hogy kellene néznem, vagy látnom. Kedves Srila Gour Govinda Maharaj Gurudev, kérlek, fogadd fordulatomat a földön. On the occasion of your Vyasa Puja, I'd like to try to put to words some things that have been on my mind regarding your presence in my life. A Vyasa Puja alkalmából szeretnék egy pár dolgot megosztani, dolgokat, amik a szívem megnyomták. I won't be able to get everything. That's fine. Don't like it would be either break it down shorter, or I can get the gist, but not all words. Like, No problem. Please accept it as glorification. kérlek, fogadd el ezt, mint dicsőítést. Perhaps it's the case, I don't know. Talán így is van, nem tudom. That for those who were present during the time you were manifest in your Acharya Swarup. Azok, akik jelen voltak akkor, amikor az Acharya Swarupában megnyilvánultál. That the Vyasa Puja is seen as more of a celebration. A Vyasa Puját ünneplésnek látják. Devotees who were with you physically can recall the festivities. Azok, akik fizikailag veled voltak, emlékeznek ezekre az ünnepségekre. They can remember what it was like to be with you there. Emlékeznek arra, hogy milyen volt veled lenni ott. What you spoke, how you spoke, what it felt like. Hogy mit beszéltél, hogyan beszéltél, milyen érzés volt ezt hallgatni.
In this way, maybe the Vyasa Puja for them is more a joyous time of fond remembrance. Ezért számunkra a Vyasa Puja talán egy ilyen vidám esemény, amire még emlékeznek. And of course, as they were here for your departure from this place, Ennyivel itt voltak, amikor elmentél erről a helyről. the Tirabhav is the time where they inevitably remember that day when you departed. Tirobáb az az idő, amikor emlékeznek, amikor elmentünk, And the feelings that are associated with that. és az ehhez kapcsolódó érzelmek ideje. But what about those whose hearts you have touched? De mi van azokkal, akiknek a szívét megérintettem, Who have never been in your physical presence? akik soha nem lehettek a fizikai jelenlétedben, Those who have not had that so-called direct contact. azokkal, akiknek nem volt az úgynevezett közvetlen kapcsolata. In my experience for them, no matter the occasion, Az én tapasztalatom az, hogy számunkra bármelyik alkalomból is van szó, there is only the feeling of separation. mindig csak az elkülönést érzik. Whether it's your appearance or disappearance day, Akár a megjelenési napodban, vagy az eltávozási napod. all we can remember is that we were not there. Csak arra emlékezünk, hogy mi nem voltunk ott. And somehow or another, we were made to develop love for someone who we could not be with. És valahogy mégis abban a helyzetbe kerültünk, hogy szeressünk valakit, akivel nem találkoztunk. And it's a source of pain in our lives. És ez egy nagyon nagy fájdalom forrás az életünkben. Although that pain, strangely enough, is gratefully received. Bár ez a fájdalom különös módon hálával fogadjuk ezt el. It's easy to repeat your instruction that one should hear from the lips of Sri Guru. Könnyű ismételni ezt az utasításodat, hogy az ember halljon a Sri Guru lótusz ajkairól, And to discuss the tattva surrounding the concept. és a tatva, és az ehhez kapcsolódó tatvákról beszélni. But it can't be helped that sometimes De nem lehet segíteni azon, hogy it may be a disheartening thing to hear altogether. néha ez egy nagyon szomorú dolog erről hallani, Because when it comes to you, we could not do that. mert amikor rólad van szó, akkor mi ezt nem tehetjük. We could not hear from the lips. Nem hallhattunk az ajkaitól, And our only means to be with you is through the divine sound vibrations which you have left behind. és az egyetlen mód, aminek a segítségével veled lehetünk, az az isteni hangvibráció, amit hátra hagytál. This is what we have. Ez van. We may not have gotten the chance to be with you physically. We may not have gotten the chance to Lehet, be hogy nem kapsz physically, meg azt a lehetőséget, hogy fizikailag veled legyünk, to observe your mannerisms, hogy megfigyelhessük azt, hogy hogyan viselkedsz, to laugh with you or to be chastised by you. hogy veled nevethessünk, vagy leszívjál minket, But we do have access to your harikatha, de van lehetőségünk a harikatádat hallgatni, which I would venture to say that you consider to be the most important part of your presence here. ami megkockáztatom, kimondjam, hogy amit te magad az itt létednek a legfontosabb részének tartanál, To be your heart. hogy ez a szíved, So at least we have that. és ez megvan nekünk. For me personally, you came through your books before I really knew anything at all. Számomra a könyveid formájában jöttél el, mielőtt még bármit is tudtam volna rólad. Through them, cradled me like a small child. Ez volt a bölcsöm, mint egy kisgyermeké. How to find Guru, Lotus Feet of Sri Guru, Mathura meets Vrindavan. Hogyan találjuk meg a gurút,
Sivú, lótuszlába, Mathura találkozik Vrindavanában, Shuddhanam Bhajan and the Embankment of Separation Sudanánbajan elkülönés partja. were with me very early on in my devotional life. Ezek a könyvek velem voltak nagyon korán az odaadó életemben, And looking back, I can see the undercurrent of your grace like, carrying me. és visszanézve erre látom a kegyednek az áriát, ami hozott engem, sodort engem egyből, Caring for me as I was trying to make my way. ami vitt engem, ahogy próbáltam menni előre. When I read these books and I hear your katha, Amikor olvasom ezeket a könyveket, hallom a kathádat, it's evident to me that you're an emissary of Gour's mercy. akkor nagyon nyilvánvaló számomra, hogy a Gour kegyének, vagy hát a megtestesítője, képviselője, You carry the pure, undiluted message of prema, free from unnecessary accessories. aki Can you just repeat that? You carry the pure, undiluted message of prema, Aki a préma tiszta, vegyítetlen üzenetét free from unnecessary accessories. hozza, ami mentes minden felesleges más dologtól. You only speak on one topic, Csak egy témáról beszélsz, Krishna prema. Krishna témáról. And you encourage us to strive for it with an infectious sense of urgency. És bíztatsz minket, hogy egy ilyen nagyon nagy sürgősségi érzéssel beszéljünk erről, vagyis próbáljuk ezt elérni. You explain that Krishna comes as Goura to give that prema by which he becomes bound up. Beszélsz magyarázat, hogy Krishna úgy jön el, mint Góra, hogy azt a prémát adja, ami őt magát is megkötözi. And he's yelling, get that prema, bind me, see me everywhere. Szerezd meg ezt a prémát, kötözd meg te is a szereteteddel, láss mindenben. And you often remind us that the chief result of chanting Hare Krishna is to get Krishna prema. Gyakran emlékeztetsz, hogy a fő eredménye a Hare Krishna éneklésének az az, hogy elérjük a Krishna prémát. And you emphatically question, prema danavina davidra jiva. What is the value of this human life if you cannot get Krishna prema? És hangsúlyosan feltesz a kérdés, mi az értéke ennek az emberi életnek, hogyha nem kapod meg ezt a Krishna prémát. You said to us that Mahaprabhu is offering this prema. He's so merciful. Azt mondod, hogy Mahaprabhu ajánlja ezt a prémát, olyan kegyes, It's offered to you. neked is felajánlja. Mahaprabhu's dear devotees are so merciful and they're offering this thing. Mahaprabhu kedves baktája olyan kegyesek, és kínálják ezt a dolgot. And your part is to have it. És a te részed az az, hogy fogadd el. But unless you cry like Goura, De ha nem sírsz, mint Góra, you will not get it. nem kapod meg. I'm forever grateful for the company you have given me. Nagyon örökre hálás vagyok a társaság, a társulásért, amit adtál nekem, And the company that you have not given me. és a társulásért, amit most adsz nekem, And for the friendship and guardianship you have sent me as well. és a barátságért, azért, ahogy felügyelsz rám. I know that by following your pure shiksha, Tudom, hogy azzal, hogyha a tiszta siksádat követem, that one day I will be with you and it will be in the most real way possible. egy napon veled leszek, és ez a it will be in the most, what way? Real way. A Possible. legvalódibb módon, ami lehetséges. Good to be considered your servant. Jai Gautam Das. Remélem, hogy a szolgádnak lehet tekinteni engem is, Gyergő. Was she gonna say something?
Yeah. Nagyon nem egyszerű bármit is mondanom. Mert én igazából tavaly bármilyen furcsa, de Govinda Swami tisztasága és Isten szeretete tavaly tűnt fel. It's really not easy, not simple to say anything, because for me it was last year that Govinda Maharaja's pure love of God and purity struck me. Addig igazából nem is találkoztam vele, első alkalom volt. Until then I had not met him at all, it was the first time. Amikor Debrecenben volt egy megemlékezés róla, When there was a memorial event about him in Debrecen. és csodálkoztam, hogy de jó, egy Isten szerető bakta. And I was really kind of surprised, oh, how nice, an actual lover of God. és nagyon megérintett az, ahogy Madhavananda Prabhu és Krishna Gurmataji közvetítették ezt, és az ő szeretetük iránta. And I was very touched by how Madhavananda Prabhu was conveying this and the love for him. Krishna Gurmataji. és az ott azt hiszem akkor kezdődött valami, akkor alakult a kapcsolatunk, de én a legérdemtelenebb vagyok így mindőtök közül, mert teljesen ostoba, tudatlan voltam, és nem is tudtam értékelni azt, amit adhat egy ilyen lélek. Úgy érzem, hogy mindőtök közül én vagyok a legérdemtelenebb erre a kapcsolatra. I feel that I am the most unworthy out of all of you for such a relationship with him. És ez most nem túlzásról mondom. And this is not just exaggeration. Azt hiszem, hogy én csak egyszerűen tapasztaltam, hogy annak ellenére, hogy teljesen vak vagyok, valaki fog ki, és velem el. I've experienced this, that in spite of the fact that I'm completely blind, somebody picks me up. Még az előadásait, vagy a leckéit is, amikor hallgatom, Even when I hear his classes, akkor persze hallom én az intellektuális oldalát, és értem, hogy mi hangzik el. of course I can hear the intellectual side and I hear what De ami is igazából megérint, és én csak így tudok még egyenlőre hozzá kapcsolódni, azt hiszem, mint egy gyerek. but what actually touches me, and for now I can only relate like a child in this way, so whatever is touching me. Azt hiszem, a bennem lévő gyerek tud kapcsolódni hozzá. The child in me is able to connect with him. Az, ahogy mondja, ahogy előadja, ahogy beszél, ahogy ragyog a tekintete. That's how he speaks, how he conveys things, how his eyes are shining. Igen, és az tekintete az, ami mindig lenyűgöz, és ahányszor ránézek, mindegy, hogy miről beszél. Én mindig csak azt figyelem, hogy de csodálatos, hogy lehet valakinek ilyen ártatlan, gyereki, szerető tekintete. His glance, whatever he speaks about, it doesn't matter what he speaks about. What I'm always touched by is how it's possible for someone to have such innocent, childlike glance. És egyenlőre itt tartok. This is where I'm at right now. Köszönöm szépen.
Do you want to say something? Yeah, he wanted to. Anybody else would like? Én is jelen voltam ezen a radjátrán. Fordítsak, vagy fordítod majd? I was also present at this patriarchy. És ezt akkor tudtam meg, amikor részt vettem abban a csapatban, amelyik fordította a könyvedet róla. Akkor realizáltam. And I only understood this at the time when I took part in the group who was translating your book about him. És amit rendkívül megdöbbentőnek és csodálatosnak tartok benned, Govinda Maharaja. And what I find Megdöbbentőnek, csodálatosnak benned. especially astonishing and amazing in you Az a mérhetetlen tiszta hit, amivel és szeretet, amivel föl akarod ébreszteni ezeket a ide-oda szaladgáló baktákat, is the unlimited faith by which you want to és make. szeretet. Tudsz magadnak fordítani? Ne haragudj, nagyon nem megy. Akkor nem tudok magyarul beszélni, hogyha fordítjuk. Okay. So this unlimited faith and love by which you are trying to awaken Ezeket az ide-oda szaladgáló baktákat. these devotees who are running up and down here. Aki én voltam akkor, amikor ezt a rátjátrát megpróbáltuk összerakni. Who I was at the time when we were trying to put this patriarch together. Tudom, hogy tudja, hogy amit mond, nem értjük, I know that he's aware that we don't understand what he's saying, de mondja azzal az erővel, ami áttörje a tudatlanságunkat előbb vagy utóbb. but he's saying it and with such force that sooner or later it will penetrate our ignorance. És akkor nagyon hálásak tudunk lenni neki, hogy jelen volt, hogy jelen van az életünkben. And then we can be very grateful that he was present, that he is present in our life. És amit nagyon-nagyon köszönök neki, hogy ébren tart, ha befogadom őt a szívembe. And what I'm really thankful for is that you are keeping me awake. Ébren tart, hogy törekedjek arra a Krisna tudatra, amit ő megél. He's keeping me awake so that I can endeavor for the kind of Krishna consciousness that he's living. Mert az a Krisna tudat, nem az, amit én elképzelek, hogy mi a Krisna tudat. Because that is Krishna consciousness, not what I imagine Krishna consciousness to be. Így nem tud más viselkedni, csak az, aki totál, tökéletes, extázisban van. No one else can behave like this except one who is in total ecstasy. Ja. Nehéz szavakat mondani erre, mert egy másik világ, It's difficult to find words for this because it's a different world. de ez az a tény, ami őt jellemzi, hogy csak odaáll, és belemerül abba a hangulatba, ami elképzelhetetlen, de mégis vágyat kelt bennem, hogy én bennem is megjelenne. Az a tény, hogy odaáll, és The fact that he stands there és olyan hangulatban beszél, and speaks in such a mood ami elképzelhetetlen számomra, which is unimaginable for me, de mégis vágyat kell bennem, hogy én is átéljem, amit ő átél. but it awakens a desire so that I can also experience what he's experiencing. És ezt akkor realizáltam, amikor olvastam az ő tanításait,
And I realized this when I was reading his teachings. És megdöbbentő volt, hogy ilyen tisztán, ilyen összeszedetten lehet hallani a Krishna tudatról. And it was Megdöbbentő. Megdöbbentő volt, hogy ilyen Nem tisztán. tudom, viszont nem jön, nem tudom, fáradt vagyok, sajnos nem jut eszembe. Segíts, mondjad, vagy mondja valaki. So it was amazing how clearly, how scientifically he's speaking about Krishna consciousness, which just doesn't allow people, doesn't allow me to stop to try to become Krishna conscious. Szóval megdöbbentő, hogy az ő tanítása annyira kényszeríti erővel rendelkezik, hogy csak nem engedi, hogy ne akarja Krishna tudatos lenni. It's astonishing how his teachings don't allow me. They have the force to not allow me to force me to want to be Krishna conscious. Köszönöm szépen, thank you very much. Just thank you, thank you. Tényleg csak néha nem jön bizonyos szó. Semmi gond, nekem se, úgyhogy értelek, de nem tudok segíteni, mert ha gondolkodom... Értem, nem csak azért, hogy hiába ismételted, nem jön ez a szó, nem jött. Megtettük a Az egész terem beszélem. Krishna. Unfortunately, I didn't meet Govinda Maharaj personally in my life. Sajnos nem találkoztam vele személyesen életemben. But a few years ago, I heard of him from my friends in Moscow. De pár évvel ezelőtt hallottam róla a barátaimtól Moszkvában. They just mentioned his name, Csak a nevét említették, and of course I didn't know who he was. és persze nem tudtam, hogy ki ez. I asked, but who is he? És kérdeztem, hogy ki ő. And they said, you don't know Govinda Swami Maharaj? Nem tudod, nem ismered Govinda Swami Maharaja. Everybody knows him, and especially all senior Vaishnavas read his books. Mindenki ismeri őt, és az összes idős bakta olvassa a könyveit. And I thought to myself, oh, I must buy some of his books. És gondoltam, hogy muszáj megvennem a könyveit. And the first book by Govinda Maharaj I bought, it was Pariprashna. Az első könyv, amit megvettem, az a Pariprashna volt. And I read that book when I was already initiated. I had first initiation. Akkor olvastam, amikor már volt első hatásom. And he said that if you don't know, if you haven't found your guru yet, then cry for him. You have. És ugye mondja, hogy ha nem találtad még meg a gurudat, akkor sírjál utána. And he said, don't cry just here, like externally with your tears on your cheeks. És mondja, hogy ne csak itt külsődlegesen sírjál a könnyeiddel az arcodon, You have to cry within your heart. hanem a szívedben sírjál. And I was thinking, okay, I'm already initiated, És gondoltam, hogy hát én már kaptam avatást, and it seems like I have a guru in my life, és úgy tűnik, hogy van egy guru az életemben, but his serious approach of like a guru-disciple relationship de ez a komoly megközelítése a guru-tanítvány kapcsolatnak was sobering for me. nagyon kiózanító volt számomra. Because I started feeling that I had to cry in my heart. Kezdtem érezni, hogy a szívemben kell sírni. Because externally maybe I have my guru in my life, but in actuality in my heart there is lots of work to be done.
mert kívülről volt Gour, de belül a szívemben nagyon sok munkát kellett még elvégeznem. And also, after some time, I saw a picture of my Guru Maharaja's altar. Egy idő után láttam egy képet a Gour Maharaja oltájáról, Shilshavansa Maharaj. Sri Maharaj oltájáról. And he keeps a little picture of Govinda Maharaj on his altar. És ott tartja ezt a kis képét Govinda Maharajnak az oltáján. And then I got even more impressed. És akkor ez még mélyebben nyomást tett rám. Because if my Guru Maharaj worships Govinda Maharaj, Hogyha a Gour Maharaja imádja a Govinda Maharajot, I thought I cannot, how to say, comprehend how worshipful he is. akkor fel sem tudom fogni, hogy ő mennyire imádatra méltó. And then also I watched some of his video lectures on YouTube. És aztán néztem videón a leckét a YouTube-on. His preaching is very straightforward and uncompromised. Nagyon egyenesen és kompromisszumok nélkül prédikál. And I felt yes, that he has very strong faith in Lord Chaitanya. És éreztem, hogy milyen erős hite van az Úr Chaitanyában. And he actually gives Lord Chaitanya. És hogy adja az Úr Chaitanyát. Because he has Lord Chaitanya. And also the holy name and Krishna Katha. Mert neki megvan az Úr Chaitanya és a Szent Név és Krishna Katha. I'm very happy that I met Madhavananda Prabhu a few years ago and Mataji Krishna Kot in Hungary. És örül, hogy találkozott a férjemmel Magyarországon. That through you somehow I also can connect to Govinda Maharaj. Hogy rajtad keresztül ő is kapcsolódhat Govinda Maharajhoz. Thank you so much. His Holiness Sri Govinda Maharaj ki jai. Valaki akar még mondani valamit? Szerettem volna megkérdezni, hogy No. fordítasz nekem? I'm such a wrestler that I didn't try to do it, I kept trying. Kedves Gurudev, gazember vagyok, hogy nem I didn't try to. nem írtam felajánlást, de próbálkozom. Most of the things that I received from you are so private that I always felt hesitant to write into your Vyasa Puja book. Minden, amit tőled kaptam, az annyira bensőséges, hogy ugye csapoztam azzal kapcsolatban, hogy leírhatom őket egy könyvben. But today in this Sangha, I feel that it would be appropriate to thank you in a way that in other places I'm not able to thank you. De most itt ebben a szangában úgy érzem, hogy eljött az ideje, megfelelő a hangulat ahhoz, hogy ezekről beszéljek, és ezt nem szoktam más szangákban érezni, vagy egyébként. I'd like to ask who was there on Golgopal Prabhu's initiation in 95 Budapest? Ki volt ott a Govinda avatásán 95-ben Budapesten? Valószínűleg ott voltam, csak nem emlékszem. So at this initiation, I was sitting there at the fire. Ennél az avatásnál ott ültem a tűz mellett. And the person who gave me initiation asked me, what would you say if I told you to take initiation from someone else? And you were coming to Hungary
3 weeks later. És akit avatást kaptam, az azt kérdezte tőlem, hogy What would you say if I told you, if I instructed you to take initiation from someone else? mit csinálnál, hogyha azt mondanám, hogy valaki mástól kérje avatást, és aztán te pedig jöttél is 3 hét múlva. And I really had to think about that. És elég el kellett gondolkodnom ezen. But eventually I said, yes, I would do that. És akkor végül azt mondtam, hogy igen, megtenném. And then my godbrother got the name Golgopádász. És akkor az Isten testvérem a Gorgopálász nevet kapta. And I know, in retrospect, I know for sure in my heart that he received that name after you. És ha most visszatekintek, akkor biztos vagyok benne, hogy ezt rólad kapta ezt a nevet. And I'm sure that you were the person who I didn't have the adhikar to receive initiation from. És biztos vagyok benne, hogy te voltál az a személy, akitől nem volt képesítésem, hogy avatást kapjak. But you've been helping me all my life. De mégis te segítettél egész életemben. I've been hearing from you from about 92. 1992 óta hallgatok tőled leckéket. Actually, not classes. Sorry, csak Hallok tőled. Igen. I know it's a little confusing. Nagyon kell. Because the person who gave me initiation kept repeating stories from you, like Krishna is eternal brahmachari, and Az a személy, akit avatást kaptam, tőled idézett nagyon sokszor, mint Krishna örök brahmacsáriától. and from him, from you, but through him, I heard Bhaja Gauranga Kaha Gauranga in 1990 already, or 91. És akkor 91. tőled eredve, de rajta keresztül hallottam ezeket a bhajanokat 91-től. Bhaja Gauranga Kaha Gauranga Laha Gaurangira Namare. From you, but through him, I heard for about 10 years. Tőled rajta keresztül hallottam kb. 10 évig, Actually, maybe 12 or 13 years. mert 12-13 is volt. And then at the time when my initiation was taken away, És amikor az avatásom gyakorlatilag megsemmisült, nem, elvette. ja, elvette. Konkrétan elvette. Bocsánat. Amikor Tudom, hogy szó neked. szerint elvette az avatásomat, And when I was on the street after 15 years of full-time service, és amikor az utcára kerültem 15 év teljes idő szolgálat után, and when I had no one, és amikor senki nem volt, I had no one in ISKCON who would even listen to me, never mind help me. senki nem volt az eszkomban, aki meghallgatott volna, arról nem is beszélve, hogy segítsen nekem. When I was already reading retweet sites, És már elkezdtem Ritvik oldalakat olvasgatni, which I quickly stopped. amivel aztán gyorsan le is álltam. It was too offensive. Túl sértő volt. When I had no one, you came to help me. Amikor senki nem volt, eljöttél, hogy segítsen. I read your Disciples Nityananda magazine. That was the first thing that I read from you. A tanítványod Nityananda magazinját olvastam, így hallottam tőle. Who happens to be my husband, as it turned out later. Aki később kiderült a férjem lesz nevet majd. And the first book I read from you was when Guru makes Krishna appear in the heart. Az első könyvet olvastam az volt, hogy amikor a Guru jegyéből megjelenik Krishna a szívedben. In the introduction, in the introductory pages on this book, you give a prayer to those who took initiation from someone who is not following the proper standards of devotional service anymore, who is a disciple of Prabhupada but not following anymore. A bevezető oldalakon beszélsz arról, amikor valaki olyan személytől fogadott el avatást, aki Prabhupád tanítványa, de már nem követi a folyamatot. And you give a prayer there. És egy imát ajánlasz, egy imát mondasz.
And you're so merciful that just because I repeated those prayers, somehow you took me. És olyan kegyes voltál, hogy csak azáltal, hogy ismételgettem ezeket az imákat, akkor elfogadtál. I somehow ended up in Mayapur at your samadhi, every day at your samadhi, praying for service. Valahogy Majapurban kötöttem ki a szamádidnál, minden nap ott voltam és szolgálatért imádkoztam. And somehow you arranged me a place of service and your disciple to serve you with. És valahogy elrendezted, hogy szolgálatom is legyen, és hogy az egyik tanítványoddal szolgálhassak együtt. For me, your most amazing gift is a much deeper understanding of Gauranga Mahaprabhu than general ISKCON devotees ever had before you emphasize certain things from Srila Prabhupada's books. Számomra a legnagyobb ajándékod Gauranga Mahaprabhu olyan mélységű megértése, amelyet előtte más ISKCON bakták nem hangsúlyoztak. Prabhupada könyveiben. Prabhupada könyveiben. How Mahaprabhu didn't just give us Hare Krishna Maha Mantra. He came in this Danya Kali Yuga and he gave Premanam. Úgyhogy Mahaprabhu nem csak a Hare Krishna mantrát adta nekünk, hanem eljött ebbe a Danya Kali Yugába és a Préma kétlant adta. You give so much, which I believe I wouldn't have been able to hear from you. I was too covered, but I was able to hear through your disciple, my husband. Olyan sok mindent adtál, amit úgy gondolom, hogy magamtól nem lettem volna képes meghallani, de a tanítványodon, mert túlságosan be voltam fedve, de a tanítványodon fél éven keresztül képes voltam meghallani. I have a debt that I can't pay back for sure. Egy olyan adósságom van feléd, amelyet biztos, hogy nem fog tudni visszafizetni. I don't know if I could have stayed with the devotees if you hadn't come to my life. Nem tudom, hogy a bakták társaságában tudtam volna maradni, hogyha nem jöttél volna el az életemben. I could say so much, but I think that the best way to try to glorify you is to try to be a better servant for you in the situation that you put me in. Thank you so much. Olyan sok mindent mondhatnék még, de úgy gondolom, hogy a legjobb szolgálat az, hogyha if I try to serve you in the position that you put me in. Hogyha abban a helyzetben szolgálok, amelyben te helyeztél engem. So let's do Pushpanjali. And we're just going to recite his mantra 3 times. There's 6 or 8 different Sanskrit verses devotees have written for him. I'm just going to recite the very simple vanilla verse that we instructed us to recite in Dig's presence. Szóval most arra különböző vajisnavák legalább 6-8 panán mantrát összeállítottak neki, és nagyon szépek, de csak azt fogjuk most mondani, amit ő adott nekünk, amire ő utasított minket, hogy mondjuk, és ami a egyszerű panán mantra, amikor szóval ilyen gyors puszpanzsalat, csak a panán mantraját fogjuk mondani.
We'll offer this 3 times. We'll just recite his Prana mantra. And then we'll say Esha. Esha means this. Esha Pushpanjali. We're offering this one to us with flower petals. Just real simple. So 3 times. The devotees can come close. It's not close. Gyertek közel, hogy oda tudjátok ajánlani a virágokat, és akkor 3 részre osztjuk, ugye? So please repeat after. Nama Om Vishnu Padaya, Nama Om Vishnu Padaya, Vishnu Prishaya Bhutale, Srimate Gaur Govinda, Srimate Gaur Govinda, Tinamane, Shri Pushpanjali, Namo Vishnu Padaya, Namo Vishnu Padaya, Vishnu Prishaya Bhutale, Srimate Gaur Govinda, Srimate Gaur Govinda, Tinamane, Shri Pushpanjali, Namo Vishnu Padaya, Namo Vishnu Padaya, Vishnu Prishaya Bhutale, Srimate Gaur Govinda, Tinamane, Shri Pushpanjali, Jayam Vishnuvad Paramahamsa Parivaja Kacharya Varya Sutta Visapi Shri Srimad Govinda Shri Srila Govinda Swami Maharaj Gurudeva Jayam Vishnuvad Paramahamsa Parivaja Kacharya Varya Sutta Visapi Shri Srimad Govinda Uvoy Chanaravinda Bhakti Vedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada Ki Shri Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada Ki Shri Srimad Gaur Govinda Swami Maharaj Avirbhav Tithi Mahamotsava Ki Shri Gaur Govinda Swami Maharaj Vyas Puja Ki Shri Shri Brahmitai Vijay Gauranga Ki Shri Radhasham Sundar Jo Ki Sankirtan Yajna Ki Vihatmadanga Bhukti Distribution Ki Gopremanandi Ki Suvira Bhakta Vindaki. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri. So now we'll have just a very short Guru Puja Kirtan. Sing the song? Yes. She goes from the What's this one? Sharana Padma Kevala Bhagavati Sarva Shri Guru
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Down Vishnu Bhagavan Mahamsa Parivar Jagacharya Jivaya Stotra Sapashi Srimad Vivandesh Govinda Swami Maharaja Guru Devi Down Vishnu Bhagavan Mahamsa Parivar Jagacharya Jivaya Stotra Sapashi Srimad Vivandesh The Bhai Chana Vinda Bhakti Vedanta Swami Maharaj Shiva Prabhupada
Go Premanandi, Samveda Bhakta Vindaki. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Sri Guru and Gauranga. All glories.